All right. Good afternoon, guys. How are you all doing today? Let me set this up a little bit. Hold on. Okay. So, how is everybody doing today, guys? Viranushka. Viranushka. How do I pronounce your name? I'm just going to call you Veer or Veera. Good afternoon, da Veera. All right. 2027 attempt students guide pannunga, please. Of course, Lata. We have time. 2026 பசங்க வந்து ஏப்ரல் எழுத போறாங்க. ஒரு 1 week 2 weeksல எழுத போறாங்க. அதனால ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் அவங்க மேல அதிகமா இருக்கே தவிர of course we are going to guide, and you guys know my Telegram ID also, so you guys can always ping me. I will respond to you. கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் ஒரு 2 days அதனால சில பேருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல, but I will surely respond to you. Okay. All right, Lakshmi, hi da, how are you? Harini, good afternoon. We had CSC board. How was it, Ra, Lakshmi? அதனால தான் நேத்திக்கு நம்ம செஷன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்தோம். How was it? How did you do? Question paper எப்படி இருந்துச்சு? Vicky, hi da. King, hi. Kumar, Yuvan Raj, hi. Good game, Bharani. GG. Okay, GGன்றது செஸ் டெர்மினாலஜியில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Please upload PDF of each session. Only 2 sessions had PDFs. Is that so, ma? Is that so? Okay. I will do one thing. I will immediately. Okay, so there is someone in the team who is very efficient who will do it almost immediately. Hold on. Okay, so I have mentioned that it should be done very soon. Like I told, that person is actually very efficient, so he'll do it. All right, so that is done. Then what? Easy da ansha. Okay, computer science, I've heard that it is quite easy. ரொம்பலாம் டிஃபிகல்ட்டி இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி செஷனும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைடா. நம்மளுக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதில் நீங்கள் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் மட்டுமே படித்தாலே போதும். இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர். ஓகே, பட் நீங்கள் வந்து சில டேபிள்ஸ் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது வரும். ஓகே, கொஷின்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு கெமிக்கலோட கலர் மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே முக்கியம்டா. ஐசோமெரிசம் M(A2B3) அதெல்லாம் வருதுல்ல, அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் சந்தீப், டோன்ட் வரி. ஓகே, எங்கெல்லாம் கலர் வருதோ ரொம்ப முக்கியம்டா. எங்கெல்லாம் கலர் வருதோ அதெல்லாம் நீ என்ன பண்ண, ஒரு தனி ஷீட்டில் எடுத்து எழுதிட்டு உட்காந்து மெமரைஸ், வேறு வழியே கிடையாது. ஓகே, கலர் எவ்வளோ இடத்துல தெரியுமா கலர் பேஸ்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க? 2025. So here also today we are going to start from 2025 and 2026 sessions. Okay, ஏன்னா இன்னைக்கு 2025 2026லயே நம்மளுக்கு 130 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு அன்றால 100 அடிச்சே ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வெரி நைஸ் டே. லக்ஷ்மி லக்கிடா, சீரியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் டே அட்டன் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த நீங்கள் மற்ற செஷன் பற்றிலாம் வரி பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் பாட்டுக்கு போகிறீங்க, ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, வந்துட்டே இருக்கீங்க, அவ்வளோதான். மற்றவங்க தான் வந்து முன்னாடி இருக்க கொஷின் பேப்பர், அடுத்த செஷன் கொஷின் பேப்பர் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் ஏப்ரல் 2nd செஷன் எல்லாருமே வந்து காமன் பிளாட்ஃபார்மில் வந்துடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ எஸ், இன்னைக்கு ஸ்லைட்ஸ் இருக்குடா. ஐ ஹாவ் 217 ஸ்லைட்ஸ், பட் வி ஹாவ் லெஸ் டைம். Guys, 1 minute. Okay, yeah, can you all hear me well? Can you all hear me well? ஒரு சின்ன இது வந்துச்சு. Okay, fine then. Double century we will definitely try. Okay, start பண்ணலாமா guys? Bharani has already answered, so we will see how this question goes. Gale speed lo போணுமா? We will try da. Okay, we will try. All right, let's
Let's start this session with this question. First question, match the following. All right. Nickel tetracarbonyl is tetrahedral. Nickel odeya atomic number 28. Ana idodeya oxidation state 0 irukku. Okay. Which means our electronic configuration is argon 4s2 3d8. Ana carbonyl என்றது very strong field ligand. அதனால என்ன ஆயிடும், இது எல்லாமே 3d10க்கு வந்துரும். ஓகே, 3d10க்கு வந்துட்டு sp3 hybridization போயிடும், which is tetrahedral. Okay, so nickel tetracarbonyl is tetrahedral with 0 bm. Bohr background units, அதாவது mu is equal to 0. Okay, so a3 இருக்கு. Now we have to find out whether b is 2 or 4. ba பண்ணிடலாமா? b easy தான். நிக்கல் வந்து இங்க +2 oxidation stateல இருக்கு. Calculate பண்ணிக்கோ. +2 னா என்ன ஆகும்? 3d8 configuration வந்துரும். d number is 8. Cyanide is also a strong field ligand, so you will have dsp2 hybridization. Okay, square planar complex ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. So b is 2. So a3b2 option C is the right answer. Okay, இதே மாதிரி other optionsம் நீங்க பண்ணலாம், but we are going a little bit faster today. அதனால we will do this. Is playing chess good? Definitely. வேல்முத்து செஸ் மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்க்குற கேமே கிடையாதுடா. மேபி சைனால கோன்னு ஒரு கேம் இருக்கு, அந்த கேம் வேணா சொல்லலாம். பட் அமேசிங் கேம். எவ்வளோ ஐ மீன் இட் கிவ்ஸ் யூ லாங் டேர்ம் பர்செப்ஷன். ஓகே, ஸோ யா, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கெயில் ஸ்பீடா? Gale speed. Let's do Gale speed today. Number of species from the following that are involved in sp3d2 hybridization. Guys, இதுல ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. sp3d2 hybridization ரெண்டு டைப் இருக்குடா. இன்னர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கு, அதே மாதிரி அவுட்டர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கு. இன்னர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸை யூஷுவலா என்னன்னு சொல்லுவாங்க? d2sp3 ன்னு சொல்லுவாங்க. அவுட்டர் ஷெல்லை sp3d2 ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இங்க எப்படி அவன் கொடுத்துருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. Is the meaning like outer shell complex or generally sp3d2? அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. You didn't understand which one da? Previous question. See, we are taking the central metal atom and we are trying to find out what is the number of electrons in it, d number. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற empty orbital தான் electron pair வாங்கும். ஓகேவா? So let us take for example nickel tetracarbonyl. அதை வச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் பரவாயில்ல கைஸ். Don't worry about it. Ask your doubts. Then otherwise the session is useless, right? You have to ask your doubts. Okay. So let's take a look at it. Nickel is in zero oxidation state. Okay வா? Zero oxidation state. இது நல்லா தெரியும்ல நம்மளுக்கு. Alright? Yeah, வரண்டா. இது முடிச்சிடலாம். Nickel 28 ஓட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஆர்கன் 4s2 3d8. இதுவும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் டயக்ராமில் போடணும்னா we can even start from 3d. 3dல 5 பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம். 4s1, அப்புறம் 4p வந்து 3. ஸோ this is 3d, this is 4s, this is 4p. ஓகே, 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு 4s2 3d8ல. Carbonyl is a strong field ligand. அதனால இந்த 10 எலக்ட்ரான்ஸ்மே வந்து d ஆர்பிட்டலுக்கு வந்துரும். So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அப்போ உனக்கு என்ன ஆர்பிட்டல் கிடைக்குது? Where is these 4 carbonyl groups depositing their electrons? இந்த carbonyl groups எங்க எலக்ட்ரான் வைக்குதுன்னா இந்த sp3 ஆர்பிட்டல்ஸ்ல வைக்குது. This will be hybridized. So sp3 hybridization இருக்கும். sp3 hybridization இருந்துச்சுனாலே you know that it is going to be tetrahedral in nature. It is going to be tetrahedral. Okay வா? அது மட்டும் இல்லாம look at the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons எவ்வளவு வருது? 0. Number of unpaired electrons 0 அப்படின்னா mu equals to square root of n into n plus 2 equals to 0. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நிக்கல் டெட்ராகார்பனல் டெட்ராஹெட்ரல் அண்ட் 0 அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம். ஓகே, இதே மாதிரி நிக்கல் சயனைடு. சயனைடு வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கு பாரு. யூ வில் டேக் திஸ் ஒன். ஸோ நிக்கல்
CN4 2 minus. இதோட oxidation state calculate பண்ணினா plus 2 னு வரும். இங்க 0 வந்துச்சு, இங்க plus 2 வருது, which means nickel plus 2 ஓட electronic configuration again 28 தான், argon 3d8. Remove the electron from the 4s shell. Okay, எப்பவுமே outer shell இருந்தா electron வந்து remove பண்ணும். Alright, so 3d8 வந்துச்சா, இதே மாதிரி box diagram போட்டினா now you know 8 electrons are only there. Cyanide is again strong field தான் இதுவும். Cyanide strong field தான், carbon strong field தான். அதனால என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி pair up ஆயிடும். Strong field ligand உடைய characteristic அது. So you will get this pair and then you can now have your cyanide depositing electrons on these 4 orbitals. Okay, 4 cyanide இருக்குல்ல, 4 cyanide இங்க போயிடும். 1 2 3 4. This is nothing but DsP2 hybridization. This is your square planar complex. This is how you do your problem. Square planar complex. Number of unpaired electrons again 0 தான். Unpaired electrons illa. Okay, again mu equal to 0. So this is also 0 but we have square planar complex. Acha, இது ரெண்டு போட்டாலே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் C வந்துரும். If you want you can do any of the others also, no problem. Okay, so startingல கொஞ்சம் ஸ்லோவா போவோம், but you have to catch up. Okay, இதே மெத்தடாலஜி தான் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ண போறோம். Mohi is asking, is this lesson important? Guys, நீங்க நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சாப்டர் பார்த்துருக்கோம்ல, இது வரைக்கும் நிறைய சாப்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு ரஃப்லி சொல்லுங்க. சில சாப்டர்ஸில் 100-120 கொஷின் வந்துச்சு, சில சாப்டர்ஸில் 140 கொஷின் வந்துச்சு. ரைட்டா, நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸை பொறுத்து அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம சொல்லலாம். ஒரு சாப்டரில் 150 கொஷின். பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வி ஹேட் 160 கொஷின்ஸ், 160 ஸ்லைட்ஸ், நாட் கொஷின்ஸ், 160 ஸ்லைட்ஸ் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸில் அவ்வளோ வரல, 120 என்னமோ தான் வந்துச்சு. இந்த சாப்டரில் எவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு? Can you see that? See, from 2014 until 2016, look how many questions they've asked from this chapter. Then you calculate, is this chapter important? This chapter is very very important. இந்த சாப்டர்ல இருந்து கொஸ்டின் வராத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது JEE ல. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர். You could even say that this is the most important chapter in all of class 12. இதுக்கு அடுத்தது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அது ஏன்னா இது வந்து this chapter is also useful in inorganic chemistry. It's also useful in D and F block elementsலையும் இந்த இடத்துல ஓவர்லாப் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலையும் வரும். ஸோ இது இவ்வளோ எல்லா இடத்துலையும் வர்றதுனால இட் இஸ் ஸோ ஈஸி டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஓகே, யா, ஸோ இதுதான் 7 to 9 கொஷின் அதுலேயே வந்துடும் மொத்தமாக. நீங்கள் இந்த சாப்டர் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதை போட்டிருக்கா பார் லக்ஷ்மி, அமீன்ஸ், மோல் கான்செப்ட், அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிங்கனாலே 7 to 9 கொஷின் இதுலேயே வந்துடும். ஃப்ரம் இன்ஆர்கானிக் மோஸ்ட் கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் கம்மிங் இன் JEE Advanced. Yes da, we will figure it out, don't worry. Okay, so anyway, moving on. Option C is the right answer. Of course, we started doing this problem also, right? Inner shell, outer shell. We'll take yellow color. Okay, inner shell, outer shell. sp3d2 can be both or you can have outer shell. இவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியல. We will first calculate both of them and then we will figure it out. Okay, fine. Cobalt first இதில் எதெல்லாம் strong field weak field பார்த்துக்கோ, அப்போ தான் வந்து நம்ம calculate பண்ண முடியும். This is strong field, ammonia is strong field, fluorine is weaker, fluorine again weaker, cyanide is stronger, chlorine is weak. சரியா, next cobalt இதை எடுத்துப்போமா. Strong field ligand with +3 oxidation state, cobalt +3. oh cobalt +3. cobalt உடைய atomic number வந்து 27. Okay, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, 27. அப்போ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆர்கன் 4s2 3d7 இருக்கணும்.
ஆனால் 3 எலக்ட்ரான் இதில் போயிடுச்சு, அதனால 3d6 தான் வரும். 3d6 வித் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட்னா அந்த 3d ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்னு பாரு. 1 2 3 4 5 6 இப்படி வந்துடும். 1 2 3 4 5 6 இப்படி வந்துடும். இந்த 2 ஆர்பிட்டல் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் பாண்டிங். அது மட்டும் இல்லாமல் 4s 4p3 இது எல்லாம் சேர்ந்து உனக்கு ஹைப்ரிடைசேஷன் என்ன வரும், d2sp3 அப்படின்னு வரும். ஓகே, d2sp3 இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட போகிறோம். சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைட் கைஸ், பட் திஸ் இஸ் கோவேலண்ட்ரா. SF6 வந்து கோவேலண்ட்டு, அதனால் நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இதை ஹேண்டில் பண்ணோம். சல்ஃபரோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 16. ஸோ 1s2 2s2 2p6 இது வரைக்கும் நியான் கான்ஃபிகரேஷன். அப்புறம் 3s2 3p4 இது வந்து என்ன ஆகும், பாக்ஸ் டயக்ராம் போடும்போது 3s 3p 3dயும் போட்டுக்கணும். ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே பிரித்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானாக போட்டால் தான் ஃப்ளூரின் கூட கோவேலன்ட் பாண்ட் பண்ண முடியும். ஹாய்டா ராஜட், வெல்கம். Okay, so what we are going to do, we are going to take this, okay, and we are going to use unpaired electron on all of these things. 1 2 3 4 5 6 and all these orbitals will be hybridized. Okay, so enna varudhu namalukku, we are getting sp3 d2 hybridization. sp3 d2 hybridization varudhu. Okay, next போயிடலாம். CrF6 chromium F6 ன்றது weak field ligand, but chromium is in +3 oxidation state. chromium ஓட atomic number 24. அப்போ அதில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் argon 4s1 3d5 னு இருந்திருக்கும். ஆனால் +3 oxidation state போனதுனால இதுவும் போயிடும், இதுவும் போயிட்டு 3d3 னு வரும். ஓகே, இது weak field ligandன்றது நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது இந்த இடத்துல. ஏன்னா நீங்கள் டி ஆர்பிட்டல் வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு வையேன், 3 எலக்ட்ரான் தான் ஆக்கியபை ஆயிருக்கு. இது பேரப் ஆகணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. ஓகே, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் சே திஸ் இஸ் sp3 d2 hybridization. ஓகே, d2sp3 hybridization. ஓகே, இதுவும் d2sp3 hybridization. நெக்ஸ்ட் கோபால்ட் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைட், இது வீக் ஃபீல்ட் லிகண்ட், அதனால இதுக்கு வந்து sp3 d2 hybridization வரும். இங்கே பாரு, கோபால்ட்டு, இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம். கோபால்ட்டு +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான், ஆனால் இதே டி நம்பர் தான் வரும், ஆனால் வந்து வீக் ஃபீல்ட் லிகண்டில் வரும். ஸோ 3d6 கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப்டர் ஆர்கன் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 இப்படி வந்துரும்டா. இந்த ஆர்பிட்டல் எதையுமே வந்து லிகாண்ட் ஆக்கியபை பண்ண முடியாது. ஓகே, குட் ஈவினிங் டா சித்ரா, குட் ஈவினிங் பரணி. எஸ், ஸோ யூ நீட் 4s 4p and 4d அவுட்டர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸ் இது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி sp3d2 hybridization. ஓகே, ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட் MnCN6 strong field ligand Mn3+, manganese 3+. ஏண்டா இந்த கலர் போடுறேன், manganese 3+. manganese ஓட atomic number 25. argon 3+ போயிடுச்சு, 2 எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா 4s எலக்ட்ரான் போய் 3d4 வந்துடும். அப்பனா 3d4 with a strong field ligand. இதுவும் d2sp3 தாண்டா வரும். ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டா இருந்தாலும் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஒன்லி கம்ப்ரஸ் இட் அன்டில் திஸ் மச். அது ஏன் நம்ம 2ஆ போடக்கூடாதா அப்படின்னா போடக்கூடாது. நீங்கள் இதை எங்கே கற்றுப்பீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரியில் கற்றுப்பீங்க, ஏன் அப்படி போகாது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ தென் யூ வில் ஹாவ் அகெயின் d2sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் தானே? எஸ். ஸோ தென் யூ வில் ஹாவ் d2sp3 hybridization. Last என்னது? manganese chloride. Now you will have 4 electrons occupying this one only. Then it will be sp3d2 hybridization. manganese MnCl6 க்கு வந்து sp3d2 hybridization வரும். சேம் லாஜிக் தான். ஸோ யூ வில் ஹாவ், இங்கே பார்த்தியா அவுட்டர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது நம்மளுக்கு எல்லாமே. ஓகே, ஸோ sp3d2 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 ஆன்சர் இஸ் 3.
மீதி எல்லாம் இன்னர் ஷெல் காம்ப்ளெக்ஸாக வருது. கரெக்டா? It will just have one pair of electron. Lakshmi got it? Okay. Guys, இது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ டைம் எடுக்குது. பட் நீங்கள் சொல்லுங்க, do you think in exam you will take so much time? எக்ஸாமில் இவ்வளோ டைம் எடுப்பீங்களா? You will complete all slide. No chance da. 218 பண்ண மாட்டேன். But 2025 and 2026 complete பண்ணிடுவேன். Okay. That is the plan. We will definitely complete 2025 and 2026. Okay, ba? Okay. Let's move on to the next question. Answer option 3 is correct now. Next question. All right. Statement based question. So let us do this a little carefully. Statement 1, statement 2. Homoleptic complex na enadhu? All the ligands are same type ligands. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. Chlorine na chlorine மட்டும் தான். Cyanide na cyanide மட்டும் தான். Udit haida. Okay. Homoleptic octahedral complex na coordination number 6. Okay. Coordination number 6 na da octahedral varum. Formed using monodentate ligands. Monodentate ligands na அது ஒரே ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்ட் தான் கொடுக்குது. ஓகே உதித், ஹாய் வெல்கம். ஸ்பேம் பண்ணாமல் அழகாக கொஸ்டின் இது கவனிங்க. நோ ஸ்பேமிங். ஓகே. வில் நாட் ஷோ ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் அப்படிங்கிறான். இஸ் தட் ஸோ? எஸ், இட்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரூடா. இட் வில் நாட் ஷோ ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம், ரைட்டா? ஏன்னா மோனோடென்டேட் லிகண்ட் இட்ஸ் லைக் திஸ் MA6. இதில் எங்கே இருந்து ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் காமிக்கும்? நோ ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம், நோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம். Okay. Then statement 2, cis and transplatin. Cisplatin, transplatin தெரியுமா உங்களுக்கு? Platinum, chlorine, ammonia. இதுதான் வந்து cisplatin. Transplatin na of course this will be like opposite direction. Chlorine வந்து oppositeல இருக்கும். இங்க chlorine, அப்புறம் ammonia. இதுதான் transplatin. Okay. Cisplatin and transplatin. இது என்ன சொல்றான் அவன்? Are heteroleptic complexes true of palladium அப்படிங்கிறான். இது false. Platinum தானடா இருக்கு. எங்க அந்த palladium வந்துச்சு? Okay. So statement 1 is true. Statement 2 is false. Option A is the right answer. Moving on to the next question. Udit, come on guys. Play well. I don't want to be managing the comment section. We want to study something very important here. Udit, please don't. And spam pannada. Every single message I am able to read. நீ ஒரு தடவை அனுப்பிச்சினா கூட போதும். I will definitely read. Okay. Kumar Yuvanraj, I got 60% first attempt. Can I get 99%? Of course, your commitment matters. Alright, நீ every single concept மைண்ட்ல கமிட் பண்ற அளவுக்கு அதுக்கு நீ அந்த டைம் கொடுத்து படிச்சீனா why not? We can do it. But you have to stay committed. Okay Udit, see okay கூட ரெண்டு தடவை அனுப்புறான். புரிஞ்சிட்டேன்டா. I'm seeing every single message. I told you, right? Chill, calm, let's have a good session. Okay. CS exam முடிஞ்சு போச்சு. So இனிமே full JEE தான். Yes டா. Excellent டா. Alright. Option A is the right answer. Moving on to the next question. Okay. இதுல என்ன ஆகுது? பிரைமரி வேலன்சி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சி கேட்டிருக்காங்க. பிரைமரி வேலன்சின்றது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ரா. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் பிரைமரி வேலன்சி. செகண்டரி வேலன்சின்றது கோஆர்டினேஷன் நம்பர். எவ்வளவு கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் செகண்டரி வேலன்சி, கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி ஹாவ் திஸ் ஒன். நான் இந்த இடத்துல பிரைமரி வேலன்சி எழுதுறேன், இங்க செகண்டரி வேலன்சி எழுதுறேன். ஓகே. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன வருது பாரு, இங்க +3 வருது. 3 குளோரின் இருக்கு. எத்திலீன் டைமண்ட் 0 தான். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் +3 அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எத்திலீன் டைமண்ட் இஸ் அ பைடென்டேட் லிகண்ட். ஒவ்வொன்றும் 2 கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே. தெரியல வேல்முத்து, ஒவ்வொரு தடவையும் மாற்றுவாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ திஸ் வில் பி 6. ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் பிளாட்டினம் டயமின். இங்கே நைட்ரைட் வேறு இருக்குடா. ஓகே. ஸோ 1 2 தான் வருது. பிரைமரி வேலன்சி இஸ் 2, செகண்டரி வேலன்சி இஸ் 1 2 3 4.
4 வருது. நெக்ஸ்ட் mercury ஒரு கார்பனல், இது CO டா, இது கார்பன் மோனாக்சைடு and 4 cyanide. So mercury, this should be +4. cyanide வந்து 4, +4 ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. ஓ, இது கோபால்ட் தான் அப்பனா. ஐயோ, மெர்க்குரி கவுண்டர் ஆயாண்டா அப்பனா. What am I doing? We are talking about cobalt in that. Okay. So இதோட தான் primary valency secondary valency எடுக்கணும். So secondary valency is 4. Primary valency has to be, this has to be +2. அப்போ இது -2 வரும். அப்போ இது +2 தான் வரும். Okay. So 2,4. ஏன் 2,4 வருது? ஓகே, பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணு. மெக்னீஷியம் EDTA காம்ப்ளெக்ஸ், எத்திலீன் டைமின் டெட்ரா ஆசிட்டேட், 4 நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். அப்போ மெக்னீஷியம்க்கு +2 வந்துடும். இது எனிவே 2,6ன்னு வந்துடும். ஓகே, வி நோ ஃபார் ஷியோர் திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இது 2,6 கரெக்டு, இது 1,3,6ன்றது கரெக்டு. A1B3 என்னடா இது? What is happening? அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. Oh my god. Hold on guys. EDTA thrice தானே சார்? 6 இங்கே ஆனால் 1 தான் இருக்கு. இல்லைடா, EDTA வந்து ஒரே லிகாண்ட்ல இருந்து 6 பாண்ட் வரும்டா. 6 கோஆர்டினேட் பாண்ட் வரும். அப்போனா 6 தான். இது கரெக்ட் தான். மெக்னீஷியம் 2 தான், அதுவும் கரெக்ட் தான். இது 2,6 தான். D3 வந்தே ஆகணும். அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி போட்டிருக்கானுங்க. Is it possible that DS4 EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, it is a hexadentate molecule, but magnesium, ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண. மெக்னீஷியம் வந்து எந்த பீரியடு? பெரிலியம் மெக்னீஷியம் 3rd period தான். It can form 6 bonds, no problem. I think there is some mistake in the options, guys. I think because we have made these calculations correctly only. Primary valency is oxidation state, secondary valency is coordination number. This is all correct. Here itself we are getting 3,6. A வந்து 1 தான் வரணும். A1 வந்து இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கே. ஓகே, அப்புறம் B2 வரணும். அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் பிளாட்டினம் வந்து இங்கே ஒரு 1 இருக்கு, இங்கே நைட்ரைட்டுக்கு வேணால் ஒரு -1 வரலாம். பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் 2,4. இங்கே B4 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. பட் தே கிவன் 2. B4 ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கு. ஓகே கைஸ், there is some confusion here. Why always? I'm sorry, what happened? Ethylene diamine and EDTA, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துடலாமா? ஓகே, 1 second guys. ஓகே, Mg EDTA complex, even I want to see. It's very very clear. It's very 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 clear. Hold on guys, 1 second. Yeah, so this is your complex. Look at this complex. Metal EDTA complex இப்படி தான் இருக்கும். Okay, we can even take very specifically magnesium EDTA complex. அதுவும் ஆனால் இதே தான். Okay, it's a hexadentate complex. இதே தான். So don't worry about it. This is, look at the number of coordinate bonds here. 1 2 3 4 5 6. 6 coordination bond இருந்துச்சுன்னா secondary valency is always 6 only. Okay, so இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு oxidation state is +2, number of coordinate bond is 6. I don't see any other option. D has to be 3. D3 னு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. Okay, so let's not waste too much time in this. We have plenty of slides to go. இது தப்புடா, இது இல்லை. Okay, so there is some problem with the options.
Okay, moving on to the next question. Okay, so many messages. Wait, guys. Harsha Viroshan, good afternoon, da. Udit is disturbing, da. Udit, please. You're disturbing. நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட் மற்றவங்கலாம் JEE எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ. I hope you have the capacity to understand. ஓகேவா? let's not disturb others preparation. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான், இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் இருக்குது, நம்மளுக்கு 2 வருஷம் டைம் இருக்குது. அப்போ தான் உனக்கு புரியும் ஆக்சுவலி அவங்க எவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? கோகுல் வெல்கம். இல்லையே முன்னாடியே வந்திருந்தியேடா. வெல்கம். ஓகே, வாட் சாப்டர்ஸ் அண்ட் 11th ஷுட் வி மாஸ்டர் ஃபார் கிளாஸ் 12th? மெயினாக இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு வரும்போது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றத விட இந்த மோல் கான்செப்ட், ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், இந்த 2 சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, குட் ஆஃப்டர்நூன். ஆல்ரைட், அந்த 2 சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் அதுதான், அந்த 3 சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ண்ணா. அப்சல்யூட்லி மாஸ்டர் அப்படின்னா அதான் பண்ணியாகும். Mohil, right? Mohil, you message me in Telegram, we will discuss. All right, Chitra, welcome. Okay, chill, no problem. Okay, so moving on. Number of unpaired electrons responsible for paramagnetic nature of the following complex species respectively. இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான். ஓகேவா? நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த சயனைடு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட், மேங்கனீஸ் சயனைடு, இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட், ஃப்ளூரினும் இதுவும் வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த கொஷின் பண்ணணும். அயனோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3, இங்கேயும் +3, கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3, மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ +3. ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் இன் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் நம்பர் 1, அயன் 3+. அயன் 3+னா கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆர்கன் 3d5 வரும். ஓகே, 4s2 போயிடும், 3dல 1 போயிடும். ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த d ஆர்பிட்டல்ல இருக்கிற 5 எலக்ட்ரான், இதை என்ன செய்யலாம், ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்டா இருந்துச்சுன்னா இதை பேர் அப் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 4 5. ஓகே, வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் தான் பேர் அப் பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரைட், ஸோ இது வந்து Fe3+. அகெயின் திஸ் இஸ் வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட், சேம் நம்பர் ஆஃப் electrons, d5 configuration, 1 2 3 4 5. ஸோ இதில் 1 வந்துச்சு, இதில் 5 வந்துச்சு unpaired electrons. ஓகே, அப்புறம் கோபால்ட் 3+. கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் 27, அதனால ஆர்கன் 3d6ன்னு வரும். ஓகே, கோபால்ட்டு வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்டில் இருக்குது, அப்போ வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போடணும். 1 2 3 4 5, அதுக்கப்புறம் தான் பேரப் பண்ணணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் unpaired electrons is 4. அதுக்கப்புறம் மேங்கனீஸும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்டில் இருக்கு, +3, ஆர்கன் 4 வரும், 3d4 வரும். ஓகே, ஸோ யூ வில் ஹாவ் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்டில் இருக்கு, அதனால 1 2 3 4 இப்படி வந்துடும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் unpaired electrons is 2. 1 5 4 2. Option A is the right answer. Okay, all of you got it right. Very good. Okay, Lakshmi, Karan, very good, Ra. All of you got it right. All right, moving on to the next question. Okay, X is the number of acidic oxides among the following, da. நமக்கு என்ன தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் வெனேடியம் உடைய லோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லாம் பேசிக்கா இருக்கும், ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லாம் ஆம்ஃபட்டரிக்கா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆம்ஃபட்டரிக் ஆக்சைடு +4. V2O3 வந்து not very amphoteric, it's actually basic. V2O5 வந்து amphoteric. இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அசிடிக் ஆக்சைடுன்னு எதுவுமே கிடையாது, அப்படின்னா எல்லாமே amphoteric ஆக்சைடு. குரோமியம் வந்து ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து அசிடிக், +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஆக்சுவலி அசிடிக். இது வந்து அசிடிக், இது ஒன்று அசிடிக்காக இருக்கு. மேங்கனீஸ்லையும் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஆக்சுவலி அசிடிக். ஸோ இது ரெண்டுமே அசிடிக் ஆக்சைடு. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ 2ன்னு வருது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் 2.
Okay, moving on. சித்து ஷியோர்லிடா 15 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து ரொம்ப கம்மி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். நீ என்ன பண்ணலாம், உனக்கு நிறைய டைம் இருக்குல்ல, 2027 வரைக்கும் இருக்கு. ஒரு 30 கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கோ, 15 per சாப்டர் எடுத்துக்கோ, வேணா அப்படி பண்ணிக்கோ. மேக்ஸில் 15, ஃபிசிக்ஸில் 15, கெமிஸ்ட்ரியில் 15. இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு 2 சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோ, ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி, இல்லாட்டி மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, இல்லாட்டி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோ. ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு 25 to 30 கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணு. that will be fine. Okay, yes, Vishwajit, sure. Okay, next next வந்து இங்க y என்னன்னு பார்க்குறோம். primary valency of cobalt. primary valency ன்றது oxidation state. Okay, primary valency is oxidation state. So you have இந்த இடத்துல சல்ஃபேட் 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல் சார்ஜ் வந்து 3ன்னு வரணும். இது தெரியும்ல உங்களுக்கு, காம்ப்ளெக்ஸ், இது ஃபுல்லாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இதோட கீழே சப்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. திஸ் வில் பி த சார்ஜ் ஆஃப் த கவுண்டர் அயான். சல்ஃபேட்டோட சார்ஜ் வந்து -2 நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்திருக்கு. 3ன்றது அப்போனா சார்ஜ் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும். +3 இங்கே இருக்கு. இது வந்து நார்மல் அயானிக் சப்ஸ்டன்சஸில் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நார்மல் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? இஃப் ஐ சே A2B3, மோர் லைக்லி தேன் நாட் A will have a charge of +2, B will have a charge of -3. அந்த மாதிரி. Okay, so then you have this one. So what are they asking? Primary valency of cobalt கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது எத்திலின் டயமீன். எத்திலின் டயமீனுக்கு சார்ஜ் 0. ஸோ இந்த என்டையர் சார்ஜ் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் கோபால்ட்னு வரும். ஸோ தென் வாட் வி ஹாவ் இஸ் +3. ஸோ y ஓட வேல்யூ வந்து 3, x வந்து 2, y 3, x plus y equals to 5. Did you all get it? Lakshmi got it. Yes ma, yes. Will you teach in video batch 2027? Of course da. Yes. Okay, so option D is the right answer. 11th or 12th? Oh, Sarvesh, class 10 ani. Okay, this is class 12th da. 12th standard. Coordination compounds ன்றது 12th standard. கொஞ்சம் fundamentals இருக்குடா இதுக்கு. You start from redox da. Okay, if you have not studied redox yet, you start from redox. Redox is the fundamental for this one. So option D is the right answer. Moving on to the next question. An octahedral complex having molecular composition. So எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. All right, has 2 isomers. 2 isomer இருக்கு. Okay, solution of A gives a white precipitate with AgNO3. அப்படின்னா counter ion என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? So A la counter ion is chloride, Cl. Okay, then and the solution of B gives a white precipitate with BaCl2. B has a counter ion sulfate. அப்படி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு white precipitate with BaCl2 barium sulfate வரும். Okay, which means now you have 2 different complexes. Okay, it's possible. So I'm going to guess what this complex is going to be. CO NH3 5 times SO4 வெளியே வந்து Cl. This has to be this complex A. Chloride வெளியே இருக்கு, அதுதான் வந்து AgNO3 ஓட precipitate வரணும் போகுது. Next complex B CO NH3 5 times Cl உள்ள வந்துரும், SO4 வெளியே போயிடும். Here this will give you white precipitate with barium chloride. Okay, so இது இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன ஐசோமரிசம் இருக்கு அப்படின்றதான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க. செக் இட் அவுட். த டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம், there is a change in counter ion. This is called as ionization isomerism. இந்த ஐசோமரிசம்க்கு பேரு ionization isomerism. Did you all get it right? இந்த கொஸ்டின் போடலையா யாருமே? ஜாக்ஸ் JEE phase 2 அடுத்த வாரம் வருதுடா, April 2nd இருந்து. Ionization isomerism, you got it right, Lakshmi. All right. Okay, so moving on to the next question. Ionization isomerism is absolutely right. Okay, next one. X is the number of electrons in T2g orbitals of the most stable complex ion. இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல எது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள்னு கண்டுபிடிக்கணும். And nature of oxide of vanadium of V2X கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ X கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்.
அதில் எவ்வளோ T2Gயில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா அதான் எக்ஸு. அதுக்கப்புறம் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நேச்சர் ஆஃப் திஸ் ஆக்சைடு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, so from what I see, this oxalate is going to be the most stable complex because it's a bidentate ligand and it is also a strong field ligand, which means you will have this as your medium field ligand. Strong field ligand kadiyadhu, medium field ligand. Among the given options, this will be the most stable, which means I have to write this as Fe3+. Fe3+ will have argon 3d5 configuration. ஸோ இது வந்து நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரியில் போட்டோம்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். யூ வில் ஹாவ் 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் இன் த லோவர் லெவல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் T2G, திஸ் இஸ் EG. ஓகே, 5 எலக்ட்ரானுமே கீழே தான் இருக்கும். 2 3 4 5 5 எலக்ட்ரான்ஸுமே கீழே தான் இருக்கும், which means x is equals to 5. x equals to 5 அப்படின்னா V2O5 அதோட நேச்சர் என்ன? இதான கொஸ்டின். யா, யூ ஆர் ரைட் வேல்முத்து. 5 கரெக்ட் தான். இப்போ V2O5, இப்போ இந்த எக்ஸை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதோடைய நேச்சர் என்னன்றதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதான் ஆப்ஷன். ஸோ V2O5 என்னது? இது பேசிக் கிடையாது. V2O5 இஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக். V2O5 இஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக். இட் இஸ் நாட் பேசிக். ஒருவேளை V2O3ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது பேசிக். இங்கே V2O5 கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இட் இஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக். ஓகே, so option A is the right answer. All right, next question போலாமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கா இல்ல கரெக்ட் ஸ்பீடா இருக்கா? what do you guys think? what do you guys think? V2O4 V2O5 amphoteric டா, மத்த எல்லாம் பேசிக் டா. V2O5 is actually a little bit more acidic than V2O4, but ரெண்டுமே amphoteric தான். வெனேடியம் பென்டாக்சைடு ஆம்ஃபோட்டரிக் தான். கரெக்ட் ஸ்பீடாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேடா, நைஸ். Okay, so now let's look at this complex species based on the number of unpaired electrons. We want the correct order based on the number of unpaired electrons. அவ்வளோதான். எல்லாத்துக்கும் அந்த unpaired electrons எவ்வளோன்னு கண்டுபிடி, அதுலேருந்து போட்டுடலாம். Notice one thing, these two are weak field. This is strong field, this is also strong field. So first ரெண்டு weak field வச்சு போட்டலாமா? Fe3+. இந்த Fe3+ நம்ம weak field நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கோம் தானே. 3d5 configuration வரும். And then if you put it in this, you will have 5 electrons in the unpaired one. 5மே unpaired இருக்கு. cobalt பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? cobalt 3+, 3d6 வந்துரும். அதுவும் weak field தான், பட் 4 electron தான் unpaired இருக்கும். 1 2 3 4 5 6. ஓகே, இதில் 5 எலக்ட்ரான் அன்பேர்டாக இருக்குது, இதில் 4 எலக்ட்ரான் தான் அன்பேர்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனில் ஒன்றுமே அன்பேர்டு கிடையாதுடா. இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொஷின். D10 ஞாபகம் இருக்கா? ஃபுல்லி நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான், நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஓகே, அதே மாதிரி நிக்கல் 2+. now நிக்கல் 2+னா 3d8 configuration. okay, இதெல்லாம் +2 d8 configuration. strong field ligandல 1 2 3 4 5 6 7 8, so 2. so based on number of unpaired electrons இதுதான் first வரும். நிக்கல் டெட்ராகார்பன் தான் lowest. பட் இது weak field கிடையாது, சாரிடா, இது strong field. This is not weak field, this is strong field. So you need to have fully unpaired. So இது 2 கிடையாது, 0. okay, so இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். நிக்கல் டெட்ராகார்பன் and cyanide ரெண்டுமே ஈக்குவல். அப்போ இதுதான் ஆன்சரா வரும். okay, and then comes this and that. option C is the right answer now. yeah, you guys are right. option C is the right answer. could you please tell exceptional cases for weak field and strong field ligand? லிகாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தாண்டா எக்ஸப்ஷனல் இருக்கு. கொஷின் வரும்போது சொல்கிறேன் நான். ஈவன் அதர்வைஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் டு யூ ஹாவ் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட்ஸ் ஆக்டிங் அஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட்ஸ். எப்போ தெரியுமா? 4D சீரீஸ் 5D சீரீஸ் வரும்போது
அது வீக் ஃபீல்டாகவே இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். இல்லாட்டி வெரி ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும்போது மீடியம் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் வில் ஆக்ட் லைக் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட். இந்த ரெண்டு மெயின் கண்டிஷன் தான். அவ்வளோதான். ஓகே, வாட் டு டூ ஃபார் JEE அட்வான்ஸ்? இதே மாதிரி தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணும். JEE அட்வான்ஸில் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கெஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, தெரிஞ்சு தான் பண்ணணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லா டாப்பிக்குமே நல்லா டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே, next question, which of the following complexes will have delta O equal to 0 and mu equal to 5.96? First இதுலேருந்து எடுப்போமா, இதுதான் ஈஸி. ஓகே, mu வந்து 5.96னா n வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க. mu ஞாபகம் இருக்கா ஃபார்முலா? mu equal to square root of n into n plus 2. ஓகே, இது 5.96னா என்னோட வேல்யூ என்னது? Let's just say 5.96. ஓகே, ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணு. n into n plus 2 ஈக்குவல்ஸ் டு 6 ஸ்கொயரோட 1 கம்மியாக இருக்கும்டா. இது 6 ஸ்கொயர் 36னா இது 35 இருக்கும். 5.96 அப்படிதான். ஓகே, யா அட்வான்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன்டா. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எதுக்கு ஹை வெயிட்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஆர்டினேஷன் ஆகும்போது நான் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கலெக்ட் 200 கொஸ்டின்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி ஹை வெயிட்டேஜ். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்வான்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து வெயிட்டேஜ் பார்த்துலாம். மோஸ்ட்லி இந்த மோல் கான்செப்ட், எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி, கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஈக்குலிபிரியம், தெர்மோடைனமிக்ஸ், இதுதான் ஹை வெயிட்டேஜாக இருக்கும் அட்வான்ஸில், அதர் தேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ n ஈக்குவல்ஸ் டு 5. 5 into 7 தான் 35. இப்போ 5 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். 5 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. Fe3+ல பார்த்துருக்கோம் வித் வீக் ஃபீல்டு. அதுக்கப்புறம் Mn2+ல பார்த்துருக்கோம் வித் வீக் ஃபீல்டு சேமு. வேற எங்கேயும் பெருசாக பார்த்தது கிடையாது. கோபால்ட்லாம் 4+லாம் வராது. வேற எங்கே வர முடியும்? குரோமியம் ப்ளஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, இட் வில் லூஸ் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான். இது ரெண்டு தான் மெயினாக வரணும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது Fe2+, இது கிடையாது. அப்போனா இது Mn2+ அகெயின், இதுவும் கிடையாது. இதான் இது Mn2+. This is also, this is weak field again. So that will have number 5. இப்போ இது டெல்டா O மட்டும் 0 வருதான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு. ஓகே, ஸோ Mn2+ஆ, Mn2+ என்ன வரும்? ஆர்கன் 4s2 போயிடும், 3d5 வந்துடும். ஓகே, இந்த 5 வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரி படி பிரிக்கிறோம். 1 2 3 4 5. ஞாபகம் இருக்கா இது? errorless books are good only da, why not? Right, okay. So now these are in T2g orbitals. This will be minus this compared to Berry center. This will have a lesser energy, minus 0.4. Okay, delta O. இதுக்கு வந்து higher energy இருக்கும், plus 0.6 delta O இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? Crystal field stabilization energy. Okay. Okay. We are just going to ignore unnecessary things. We are just going to continue, guys. All right. So what we have here is 3 into minus 0.4 delta O plus 2 into plus 0.6 delta O. Either tally pannunga. 3 into minus 0.4 is minus 1.2 delta O plus 2 into 0.6 is 1.2 delta O. Rendum cancel aidum, value 0 vandrum. This is validated. Option B is the right answer. Okay. Hi da, Yetu, welcome. Welcome. Okay, so this is clear, everybody. Can you all give me an emoji, please, guys? How are you guys liking the session so far? Okay.
Thank you, Pranjeev. Shakti, right? Uma Vijay, thank you. Chitra, thank you, ma. Fine. All right, guys. We are going forward. Thank you, da. Kumar, Yuvan Raj, Shakti, Goat. Thank you, da. Thank you so much. Okay. So we are going forward, guys. Option B is the right answer. Thank you, guys. All right. Okay. So now we have this question. This is based on isomerism. Stereo isomers இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போது இதில் வந்து ஈஸியர் வே டு டூ திஸ். தேங்க்யூடா ரெட் ஐ ஷேடோ இஸ் பவர் மோஹில் தேங்க்யூடா தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா we have to do something like this. We have to write the formula for this thing and compare with what we already know. Okay, chlorine வந்து monodentate ligand, so A3 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். pyridine is also a monodentate ligand, B3 ன்னு போட்டுக்கிறேன். MA3B3 இது ஒன்று ஆயிடுச்சா. நெக்ஸ்ட் பாரு இங்க என்ன வருது, chlorine again monodentate ligand, MA2. this is a bidentate ligand, symmetric bidentate ligand. அப்போ AA twice ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம ஜெனரல் கேஸ் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜெனரல் கேஸ் ஃபார் MA3B3, you are right Lakshmi, facial and meridional isomerism. This is actually having two isomers. facialum சரி meridionalum சரி ரெண்டுத்துக்குமே optical isomerism கிடையாது. இது வந்து geometrical isomer தான். Okay, so this will have geometrical isomerism too. Two geometrical isomerism. What about this one? Okay, what about that one? This one you have MA2AA twice இருக்கா, இதுல ரெண்டு geometrical isomerism இருக்கு. so two geometrical isomers, அதுல ஒன்னு வந்து optical isomer ஆ இருக்கும். okay, so let me show you how this works. MAA இப்படி போட்டுக்கலாம். okay, so this is one isomer, this is called as trans isomer. all right, and then you have another cis isomer. cis isomer கொஞ்சம் வியர்டா இருக்கும், அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இப்படி போட்டுக்கலாம். okay, and then we will do this kind of coordination. இது வந்து bidentate ligand, இது இன்னொரு bidentate ligand, அப்புறம் இங்க ஏன்னு வரும். இதுக்கு optical isomer இருக்கு. okay, this one will have optical isomer. geometrical isomer இதுல ஒன்னு இருக்கு, இதுல ரெண்டு optical isomers இருக்கு. mirror image isomer இருக்கும் இதுல. okay, so you have AA here and then AA here and then AA here. all right, that's it. so three isomer for this one, two isomer, one enantiomeric pair, one enantiomer pair. அப்போ டோட்டலி இதுக்கு 3 இருக்கும், டோட்டல் 3, இதுக்கு 2 இருக்கும். ஸோ 2 + 3 is 5. 2 and 3 ன்னு சொல்லிடலாமா இதுக்கு? number of stereoisomers possible for these two complexes are 2 and 3. option B is the right answer. okay, okay, right, next question da. next question. all right, this one, identify diamagnetic octahedral complex ions from the following. diamagnetic octahedral complexes. diamagnetic na என்னது, number of unpaired electron 0, mu equal to 0, mu 0 தானே, ஆமா, mu equal to 0 na number of unpaired electron 0. okay, so இதுல எதுல number of unpaired electron 0 வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். okay, manganese it is in +3 oxidation state. +2 oxidation state எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. cobalt +3 oxidation state, iron +2 oxidation state. here also cobalt is in +3 oxidation state. okay, all right, cyanide strong field, strong field, strong field, இது மட்டும் weak field, இது weak field. okay, so let's now take a look at this. Mn3+ இதோடைய electronic configuration is argon 3d4. Mn2+ na 3d5 வரும். this is argon 3d4.
Beep, bop, meso compound, will it show isomerism? Yeah, it will show isomerism. Da. Meso compound is one of the isomers. It will certainly show isomerism. It will not show optical activity. Okay. It will not show optical activity, but it will show isomerism. Okay. 3D model வச்சிருக்கேன்டா எதுக்கு வேணும்னு சொல்லு. All right, so let us continue this. So 3D4 with strong field ligand, it will have unpaired electrons. 1 2 3 4 ரெண்டு unpaired electrons இருக்கு. n equals to 2. நம்மளுக்கு n equal to 0 வேணும். அப்புறம் வா கோபால்ட் 3+ பார்க்கலாம். CO3+. இதுக்கு என்ன வரும்? ஆர்கன். கோபால்ட்ன்றது 27. ஓகே, கோபால்ட் இஸ் 27. 3 எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டோம்னா D6 வருமா? 4s2 போயிடும், D7லேருந்து D6 வந்துடும். திஸ் இஸ் 3D6 வந்துடும். ஓகே, நீங்கள் அதை வந்து மைண்டில் வச்சு போடணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் okay, you can do this. You can first write cobalt configuration, which is 4s2 3d7, and then you can remove 3 electrons. First 4s2 ல எடுத்துருங்க, அப்புறம் d7 எடுத்துட்டு d6 போட்டுக்கோங்க. ஓகே, d6 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆக போகுது? strong field ligandல இது வந்து fully pair up ஆயிடும். So n equals to 0 வந்துரும். Okay, likewise then you have Fe2+. Fe2+ also has 4s2 3d6 configuration with 3d6 configuration. D4s2 போயிடும். And this is also a strong field ligand. This will also be fully paired up. 1 2 3 4 5 6. n equal to 0. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காடா? இருக்கே. Alright, so ரெண்டு வந்துருச்சு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு. So cobalt 3+ வேணும்னா இதையும் போட்டலாம், but this will, we already know this. We already know this. Argon 3d6 configuration இருக்கா? weak field ligand வரும்போது you will have this distributed and then only paired up. So option is A. Okay, very good, very good, very good. Let's move on to the next question. எல்லாரும் fine தானே? Lakshmi already got the answer right. Shakti got it, I think. NEET விடியல் 2027க்கு எப்போ ஆர்கானிக் ஆரம்பிப்பீங்க? விடியல் 2027. One more year, right? Yeah, ஆர்கானிக்கா தெரியலையடா. நம்மளுக்கு எப்படி டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான். ஐ திங்க் ஆர்கானிக் இஸ் சம்வேர் டியூரிங் தி செப்டம்பர் டைம். அந்த டைம் தான் ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன். செப்டம்பர் அண்ட் அக்டோபரில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். வி ஃபினிஷ் வித் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்லி. ஓகே, யா, திஸ் இயர். Yeah. 2027. I know. September or organic or something. Okay. Excellent. Let's move on to the next question. Option A is the right answer. Fantastic. Okay. This one. Wavelength of light absorbed. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான question. Wavelength of light absorbed எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Guys, இதில் தான் நம்மளுக்கு crystal field theory வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். Let us take for example A versus this one, ammonia hexamine cobalt complex versus hexacyano cobalt complex. இது ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம், because it is easier to compare. ஓகேவா? இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கோபால்ட் தான் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கு. ஆனால் ஒன்றில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட் இருக்கு. கார்பன் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட் கம்பேர்ட் டு அமோனியா. ஓகே, ரெண்டுமே +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு. Between these two, let me draw these things. Let's say this is cobalt NH3 6 times இந்த காம்ப்ளெக்ஸ், அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து COCN 6 times இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வச்சுக்கலாம். Both of them are octahedral complexes, and therefore the splitting will happen as per your crystal field theory, but splitting will be greater in the cyanide complex. This you guys agree? Okay. சாய் ஸ்பைடி என்னடா வேணும் உனக்கு? சொல்டா, tell me. What do you want? You have completely stopped the class now. Tell me, what do you want?
Mohammad Tanveer. Shiva sir நல்லதாண்டா இருக்காரு, but I think he is having to attend to something. Yeah. Yeah, he has multiple accounts. That's why I stopped the class for him. You tell me da. என்ன வேணும்? If you don't have anything else to do, let us do our job. நாங்க என்ன எங்களோட வேலையை பார்க்குறோம். What do you want me to say? Tell me. 1 லட்ச ரூபா பணம் வேணுமா அவனுக்கு? யாராவது கொடுத்து அனுப்புங்கடா. If anybody has, you give him so that he will go away. Sent. Par. Anshta. Kalambani. Don't disturb. Okay. Yeah. Don't disturb. We are trying to be friendly here, man. Why do you want to do this? Fun alla vanda. We are being serious here. I put up with you so much time. இவ்வளோ தடவை நீ பண்ற, ஏன் அப்புறம் இது பண்ற? I don't understand. So many people are writing JEE exams so seriously. Why do you want to take their curses, man? Why do you want to take their curses? அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ சீரியஸாக உட்காந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. We are studying something so seriously for the benefit of their students. அவ்வளோ அவங்களோட லைஃப்காக அவங்க எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க. எதுக்கு நீ நடுவில் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்க? I warned you so many times and still you are back with multiple different ideas. I don't even understand the fun here. Yeah, don't test my patience, man. This is the last warning. Okay. Let's continue, guys. I was telling ammonia has a delta O value here. Okay. And cyanide is a stronger field ligand which has a greater delta O value. Ammonia vida cyanide oda value adhigam. Okay. This means when an electron is promoted to a higher energy level, this will take this delta O energy from a photon. Okay. அதே இது இங்கே எடுக்கும்போது this energy will be required greater. இந்த இடத்துல இன்னும் அதிக எனர்ஜி தேவைப்படும். ஓகே, அதிக எனர்ஜி தேவைப்படுறதுனால this energy is let's call it what? EC. Let's call it EC is greater than EB. EC energy required will be greater than EB. But energy of a photon க்கு formula என்னடா? Chlorine is weaker field ligand compared to water. Okay, va? Chlorine is weaker than water. So now take a look at this. EB versus EC. Energy of this energy oda value another. E equals to HC by lambda. Inversely proportional to lambda. Which means lambda B will be greater than lambda C. புரியுதா? EC is greater than EB. அப்ப lambda C is lesser than E lambda B. அப்படி வந்துரும். Okay. This is the idea. So when you have this one going on, இதை வச்சு நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தோடைய ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லாம்டாவோட ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணிடலாம். லாம்டாவோடைய ட்ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் திஸ். இங்கே அமோனியா தான் இருக்குது, ஆனால் வாட்டர் இருக்குது. இங்கேயும் அமோனியா இருக்குது, ஆனால் குளோரின் இருக்குது. இது ரெண்டுமே வந்து பியை விட கம்மி எனர்ஜி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்து பியை விட கம்மி எனர்ஜி தான் இருக்கும். Chlorine is weaker than water. So we will take it as EaEd. இதான் trend. Okay. That means lambda C less than lambda B less than lambda A less than lambda D. இதான் trend. Okay. So D greater than A greater than B greater than C. Option C is the right answer. Are you all getting it? Lakshmi got it? Velmuthu, it's okay da. We have dealt with it now. Hopefully this will be the last of it. Okay, which is weak field? Yeah, chlorine is weaker field compared to water. Question க்கு ஏத்த மாதிரி என்னென்ன சொல்றேனோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்கடா. Question ஓட சேர்த்து பார்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல. All right, so let's move on, guys. Option C is the right answer. Okay, next question. Match the following. Hybridization, we have already done this many times. Your similar question came in your shift. இந்த மாதிரி நிறைய question வரும்டா. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான question.
தெளிவா யோசிச்சு பண்ணா we can easily clear it. Okay, so just do this. Okay, PF5 we have already known, right? sp3d hybridization, this one is, and then you have SF6, this is sp3d2 hybridization. Nickel tetracarbonyl sp3, we just did this, sp3 hybridization. And then PTCl4, guys, platinum tetrachloride. Of course we can do the elimination method also. Wavelength question dama. Yeah, I was talking about that only. Okay, wavelength question. So sp3d, sp3d2, sp3, dsp2 has to be A2B3C4, A2B3C4 D1. Option C is the right answer. Okay, yeah. How to find hybridization? இது வந்து chemical bondingல நம்ம போட்ட அதே கான்செப்ட் தான். ஆனா நிக்கல் டெட்ராகார்பனல் சொல்லவா? I will tell you about nickel tetracarbonyl. Take a look at this. Nickel tetracarbonyl. First நீங்க என்ன செய்றீங்க? Identify oxidation state. The whole complex ஓட charge 0. So right hand side 0. Metal ஓட oxidation number x னு வெச்சுக்கோ. Ligand ஓட charge வந்து என்னவோ அதை எடுத்துக்கோ. So x plus 4 into 0 equals to 0, which means x equals to 0. This is the oxidation state of the metal. Okay. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு? Nickel 0 க்கு electronic configuration எழுது. This is argon 4s2 3d8. Okay. Carbonyl is a strong field ligand. First அப்புறமா field strength பாரு. Strong field ligand உடைய வேலை என்னன்னா, it will pair up the electrons. Okay. So you have d orbital and then 4s and 4p. Okay. So in the s2 electrons வந்து இங்க இருக்கும்ல, அதெல்லாம் அப்படியே d orbitalக்கு போய்டும். So you will have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. So you will have 4s and 4p orbitals empty. இந்த empty orbitals தான் carbonyl கொடுக்கிற lone pairs வந்து அங்க வந்து உட்காரும். Okay. So for example, you have 4 electrons coming from carbonyl. All those 4 electrons, 4 pairs of electrons, you will put it in the sp3 hybridized orbital. So this will hybridize to give you sp3 hybridization. So sp3 hybridization na tetrahedral nu vandrum. All right. Ligand என்றது இந்த carbonyl இருக்குல்ல, carbonylக்கு இந்த மாதிரி இருக்குமா? இப்படி இருக்கும். This pair of electron can be donated to a metal like nickel. ஆனா donate பண்ணனும்னா empty orbital வேணும். Empty orbital இருந்தா தான் donation நடக்கும். So ligand is something that is donating the electron pair and the metal ion will accept the electron pair. Okay va? Shakti got it? Santosh? Mohil? Okay, got it. Okay, so this is how you do hybridization da. மத்ததெல்லாம் நீ chemical bonding chapterல பார்த்த அதே hybridization தான். Nothing different. Okay. All right, so let's move on to the next question. Option C is correct here. Okay. Next question. Okay. Type of hybridization, magnetic property of MnCl6 -3. அப்போ இதுக்கு first oxidation state +3 போட்டுக்கிறோம். Okay. Then what we are seeing, manganese +3 உடைய electronic configuration எழுதிக்கலாம். argon 3d4 னு வருதா? 4s2 3d5 னு வரும். 3 electron எடுத்துட்டீனா 3d4 னு வந்துரும். Okay. So then what we do is we find out the field strength. This is weak field ligand. Weak field ligand na எல்லாமே split ஆயிடும் அப்படி. 1 2 3 4 electron போய்டும். Magnetic property is obviously paramagnetic, 4 unpaired electrons. Okay. Hybridization என்னது? Hybridization has to be sp3d2 டா. இதை எடுக்காது. sp3 and d2. Okay. இந்த R hybridization ஆயிடும். Okay. So option A is the right answer. sp3d2 with paramagnetic, 4 unpaired electrons. Okay. Option A is the right answer. Okay. All right. Next question.
when will you do p block elements பண்ணிடலாம்டா next 3 daysக்குள்ள முடிச்சிடலாம் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு என்ன டேட் 25 before 28 or 29 will finish நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளவு சாப்டர் இருக்கு ஒரு 6 சாப்டர் மீதி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் thermodynamics equilibrium electrochemistry and then chemical kinetics இருக்கு practical chemistry p block elements 6 chapters okay கான்செப்ட் கிளியரா இருந்தாலும் எக்ஸாம் டைம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை அவாய்ட் பண்றது எப்படி சார் குட் கொஸ்டின் எந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வருதுன்னு நீ கொஞ்சம் பாரு ஓகேவா சந்தோஷ் எந்த இடத்துல அந்த சின்ன மிஸ்டேக் சொல்றல அது எங்க வருது அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ல வருதா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் எந்த இடத்துல நம்ம மைண்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுதுன்னு பாரு இல்லை இதை நான் பண்ண மாட்டேன் மைண்ட் வந்து நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகிட்டு அந்த ப்ராசஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு கெஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அந்த இடத்த நீ அவாய்ட் பண்ணணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகே திங்கிங் ப்ராசஸை நீ கரெக்டாக ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் ஆல்ரைட் ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது முடிச்சிட்டோமா இதுன்னு முடிக்கல ஆல்ரைட் டி ஆர்பிட்டல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் இதுவும் நம்ம இது வரைக்கும் போட்ட அதே தான் we just have to do the electronic configuration ஓகேவா so let's do this is a strong field ligand இது வீக் அதுக்கப்புறம் இது மீடியம் field ligand பட் manganese +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இது வீக்கா தான் இருக்கும் and then zinc +2ல நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை anyway so let's do this cobalt 3+ in strong field ligand D6 configuration varma so you will have this one 1 2 3 4 5 6 okay then you have 6 electrons coming in what do we want though we want configuration okay so this is T2G6 ida electronic configuration of cobalt 3+ in the first complex okay hey but nama ellathukku podana avasiyam illa we just need something that has highest crystal field stabilization energy we don't have any other option guys we have to do this okay so crystal field stabilization energy namakku theriyumla number of electrons in T2G orbital into -0.4 delta O plus number of electrons in EG orbital into +0.6 delta O okay idhula edukku maximum negative value varudho adudha unnodiya answer so inge pathina delta O வந்து என்ன வருது -2.4 delta O வரும் I don't think anything can be greater than this I don't think anything can be greater than this option A is the right answer yeah T2G6 ல இதான் வந்தாகணும் okay Nandakumar is asking GOC ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு previous year question but கண்டினியூவா போட முடியல யாராலையுமே கண்டினியூஸாக போட முடியாது நந்தகுமார் தட் இஸ் த ட்ரூத் நம்ம என்ன நினச்சிடுறோம் நல்லா படிக்கிற பசங்க இல்லை டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பெட்டராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஸ்கில்லெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் எல்லாருமே ஒரே லெவலில் தான் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் திங் டிஃப்ரெண்ட் அமங் தீஸ் பீப்புள் தே வில் டேக் அ ஸ்மால் பிரேக் அண்ட் தே வில் கம் பேக் டு த பிளேஸ் திருப்பி படிக்க வந்துடுவாங்க நீ என்ன பண்ணு 50 minutes ட்ரை பண்ணு அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கோ அப்புறம் திருப்பி வா ஓகே தட் இஸ் த ஒன்லி திங் தட் டிஃபரன்ஷியேட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஓகே ஜான் டெல்லர் எஃபெக்ட் இருக்குடா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் ஜான் டெல்லர் எஃபெக்ட் இருக்குடா ஆனால் அட்வான்ஸில் தான் இருக்குது ஐ டோன்ட் திங்க் மெயின்ஸில் எந்த கொஷின் கேட்டதில்லை அதை வச்சு ஓகே ஏன்னா ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸோட சிஎஃப்எஸ்சிலாம் அவ்வளோவா இல்லை ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே வந்து இல்லை ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா தான் இதையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போக போகிறோம்டா இனிமேல் ஓகே பை திஸ் டைம் யூ கைஸ் ஆல்ரெடி நோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் கோ அ லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் in octahedral complexes when delta O is lesser delta ஓன்றது இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் தான் டெல்டா ஓ இது கம்மியாக இருக்குது பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னா பேர் ஆகாது ஓகேவா எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ராதர் கோ டு தி ஹையர் எனர்ஜி ஷெல் தேன் கெட் பேர்ட் அப்
அப்போ high spin complex வரும். High spin complex is formed. இது true. When delta O is the opposite, low spin complexes, இதுவும் true. Low spin complexes will form when delta O is greater. True. Next, tetrahedral complexesல எப்போவுமே delta T வந்து P யோட கம்மியா தான் இருக்கும். P stands for pairing energy. Okay, P stands for pairing energy. Alright. So low spin complexes are rarely formed. This is also true da. So both statements are correct. Lakshmi got it right. Yeah, both statements are correct. Okay. Next question. Okay. So identify homoleptic complexes. Homoleptic complexes na same type of ligand irukra complexes ku homoleptic complex peru. Santosh is asking, I have some doubt in some question. Can you help me? Of course, you send me the screenshot and I'll help you out. Avladha. Screenshot anpu. One second, guys. Okay. You have sent. Okay, okay. Yeah, you can send. You use my Telegram ID. Okay. _DRSAVV. Feel free to send it. I'll check it out. All right. Okay. So let's do this question. Homoleptic complex na same type of ligands irundha homoleptic complex. So this is homoleptic. This is homoleptic. This is homoleptic. Moone homoleptic complex da irukku. But we want odd number of d electrons in the central metal. So நம்ம oxidation state கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு d electron கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு, இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் +6. ஆல்ரைட், +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா அயனோடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஆர்கன் 4s2 3d6 அயன் 26 அதில் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும். சாரி 4d2ன்னு வந்துடும். திஸ் இஸ் ஈவன் நம்பர். ஸோ இது கிடையாது. இதுக்கு பாருங்க Fe3+னா ஆர்கன் 4s2 3d6ல 3 எலக்ட்ரான் போயிடும், 3d5. திஸ் இஸ் ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். திஸ் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இஸ் cobalt 2+. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் ஆர்கன் 4s2 3d7, 2 electron போயிடும். This will also have odd number of electron. So option B and D only. Option B and D only. Okay. C option is correct. Lakshmi got it right. Santosh Kumar. Okay, we are at slide number 40. Okay. All right, option C is the right answer. Guys, kadachada? Okay. Moving on, guys. Moving on to the next question. All right. Calculated spin only magnetic moment, mu value. All right. ரெண்டு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டுத்துக்கும் mu value கண்டுபிடிக்கணும். Well, easy. So K3 இருந்துச்சுன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸோடைய சார்ஜ் வந்து +3ன்னு அர்த்தம். K4 இருந்துச்சுன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் வந்து +4 -3 -4. ஓகே, இது -3 இருந்துச்சுன்னா அயனோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3 வரும். இது -4 இருந்துச்சுன்னா அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2 வரும். ஓகே,
So iron 3 plus electronic configuration என்ன வருது? argon 4s2 3d6 இருக்கும். 3 electron போயிடுச்சுனா 3d5 வரும். weak field. So you will have d5. all the 5 electrons will be unpaired. n equals to 5. இதே இது இங்க வந்து இதுவும் weak field தான். you have argon 4s2 3d6 4s2 மட்டும் போயிடும். n equal to 6. n equal to 4. unpaired electrons வந்து 4 தான் வரும். remember this. 1 2 3 4 5 6. so இந்த 4 தான் unpaired electrons இருக்கும். okay, so based on this, if you calculate mu equals to square root of n into n plus 2 5 into 7. inga mu equals to square root of 4 into 6. okay, so 4 6 are 24. root 24 will be like 4.9 or something, and this will be root 35 will be 5.9 or something. okay, option C is the right answer. you are right, Malakshmi. okay, all right. electronic configuration எப்படி எழுதுறது? all right, I will tell you da. எல்லா questionுமே first electronic configuration தான் ஆரம்பிக்குது. so you might have noticed that already. all right, so let us start with that. இங்கேயும் electronic configuration ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அது கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சரி, ரவி is asking 10th standard April 2 தான் எனக்கு public exam முடியுது. ஆனா எனக்கு விடியல் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணணும் ஆசையா. yeah, you can join. why not? April 1 வந்து ஒரு bridge course தான்டா. don't worry about it. you can join anyway. all right, okay. சரி, correct increasing order of stability of complexes based on delta O value. so இதுல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? delta O வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்க போறோம். delta O நே வச்சுக்க போறோம். then we have to calculate all of these stability CFSE ன்னு சொல்லுவாங்கல, CFSE அதை மட்டும் calculate பண்ணணும். okay, so let's do that. இது வந்து strong field ligand, இதோட oxidation state +3. so manganese 3 plus. இதோட electronic configuration first எழுதலாம். manganese ஓடைய electronic configuration. so just for the interest of Santosh is asking the doubt, right? so let us do that separately. okay, so manganese 3 plus. first என்ன பண்ணு? manganese எழுது. manganese 25 da. atomic number of manganese is 25. you should know this. everybody should know all your 3D series element. 3D series element ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்காண்டியம், டைட்டேனியம், வெனேடியம், குரோமியம், manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. இதை மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க. as soon as possible மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஸ்காண்டியம் வந்து 21, டைட்டேனியம் 22, வெனேடியம் 23, குரோமியம் 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29 and zinc 30. இதையும் மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க. you should know this. manganese 25. இதோட electronic configuration என்ன வரும்? ஃபுல்லா எழுதணும்னா 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ன்னு வரும். டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணா 20 இருக்கும். இதுல இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஆர்கனோட configuration. that is why I always construct it and write it as argon 4s2 3d5. okay, இப்போ manganese 3 plus configuration எழுதணும்னா இதுல இருந்து 3 electron remove பண்ணிடணும். so you write it as argon always remove the first set of electrons from the outermost shell. இதான் outermost shell, அதை தூக்கி விட்டுரு. so 4s0 வந்துரும். 3d5 ல இருந்து ஒன்னு போயிடுச்சா 3d4 வரும். is that so? we are looking at Mn3 plus. very nice. so you have this as argon 3d4. இந்த மாதிரி தான் electronic configuration போடணும். சந்தோஷ் got it? 30 மட்டும் இல்லமா, இன்னும் you have to do more. ஓகேவா? okay, okay. so argon 3d4 வந்துருச்சா? what do we want now? we want delta O value. delta O value வேணும்னா இந்த டயக்ராம் போடணும். crystal field theory உடைய டயக்ராம் போடணும். ஓகே, இந்த 4 எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட்ல எப்படி இருக்கு? 1 2 3. லிகண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட். தட் இஸ் வை யூ கெட் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இதோடைய சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ போட்டினா 4 into -0.4 டெல்டா ஓன்னு வந்துடும்.
this is minus 1.6 delta O. Okay, அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். 4D 5D சீரிஸ் தெரியும்ல, அது போதும். எஃப்பும் படிச்சுக்கோ. எஃப்ல இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே தெரியணும். லாந்தனைட்ஸும் தெரியணும், ஆக்டினைட்ஸும் தெரியணும். அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸாக தெரியணும். சரி, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கோபால்ட், இது +2 தான் இருக்கு. கோபால்ட் +2 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர்கன் 3D7. ஓகேவா? D7 கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்? 1 2 3. cyanide is a strong field ligand. அப்போ 6 இங்க போயிடும், இங்க ஒண்ணே ஒன்று வரும். ஓகே, so then we write this CFSC value as 6 into minus 0.4 delta O plus 1 into 0.6 delta O. இதோட வேல்யூ எவ்வளவு? இது 6 into 0.4 2.4. 2.4 plus 0.6 minus 1.8 delta O ன்னு வந்துரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் F is +2, இது +3, இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட் தான். ஓகே, ஸோ Fe +2 it has argon 3D6 configuration. அப்படி பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 6 எல்லாமே கீழே வந்துடும், எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆயிடும். எஃப் கஷ்டம்லாம் நினைக்காத, நிமோனிக் யூஸ் பண்ண நந்தகுமார் சொல்ற மாதிரி, it will be easy. Okay, so this you will have 6 into minus 0.4 delta O. This is equals to minus 2.4 delta O. Okay, last Fe3 plus, this is argon 3D5. 1 2 3 4 5. 5 into minus 0.4 delta O. This is equals to minus 2.0 delta O. Okay, so இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் வந்து 3 அப்படின்னு தெரியுது. எதுக்கு டெல்டா ஓ வேல்யூ அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் வெரி கிளியர்லி சே தட் திஸ் இஸ் யுவர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் 1 ஓகே, option A is the right answer. Option A is the right answer. A is correct. 5 more till half century. Yes, coordination complex la explain பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கா, அதனால ஸ்லோவா தான் போகுது. Okay, anyway, we will move on. Excuse me. Okay, match the following da. டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க. Maybe this we can skip. You guys can do this, right? Right? Argon எதுக்கு போடுறோம்? Argon. Okay, so you missed it, I think. இங்க பார், ஆக்சுவல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதுதான். ஓகே, ஆனா நோபல் கேஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துருச்சு. ஆர்கன் இஸ் அ நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ கோர் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம சிம்பிளா ஆர்கன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். 3D சீரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கன் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். 4D சீரிஸ் வரும்போது கிரிப்டான் வச்சு போடணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ சே பலேடியம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் will be krypton 4D10. இதுதான் பலேடியம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். பிளாட்டினம் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்? பிளாட்டினம் இஸ் a 5D எலிமெண்ட். அப்போ கிரிப்டான் வைக்கக்கூடாது, xenon வைக்கணும். xenon 5D9 6s1. This is the configuration of platinum. ஓகேவா? ஸோ இந்த நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அந்த எல்லாத்தையுமே இவ்வளோ பெருசாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக இது எல்லாத்தையும் சுருக்கி மொத்தமாக எழுதலாம். ஆர்கன் 18, கிரிப்டான் 36, xenon 54. இதோடைய கான்ஃபிகரேஷன் இதுதான் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஸோ மூவிங் ஆன் கைஸ். இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போட்டிங்களா? சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்மா. ஐ திங்க் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். A4 வருதா? எது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துலாமா? C1 2 3 சி மட்டும் நம்ம போட்டோன்னா போதும். சி பாருங்க, சி இஸ் ஆக்சலேட் கோபால்ட் +3 ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட், ஆர்கன் +3னா 6 D6 கான்ஃபிகரேஷன் வரும். அப்படின்னா D2sp3 கான்ஃபிகரேஷன் வரும். திஸ் இஸ் கரெக்ட். அவ்வளோதான், இதை வச்சு மட்டும் போட்டுடலாம். ஓகே, we are going a little bit fast. Nice, we are at 50:49. Okay,
again another match the following question. Hybridization of the central atom. ஏதாவது ஒன்று மட்டும் டிஃபைனிங்காக எடுத்துக்கலாம், அதை வச்சு போட முடியுதா பார்க்கலாம். அப்படி ஒன்றுமே இல்லை. we have to do at least 2 to get the answer. சரி, A and B போடலாமா? I think A and B is possible. Let's do A and B. Cobalt hexafluoro cobalt plus 3. Cobalt oda plus 3 6 sp3d2 hybridization da. It has to be this. Okay. So A வந்து 3. ஒன்று இது இருக்கணும், இல்லை இது இருக்கணும். Now B பாருங்க. B 2 or 4 ஆன் பாருங்க. Nickel tetrachloride. Chlorine is a weak field ligand. Nickel plus 2 oxidation state. 8 electrons இருக்கும். D number is 8. Okay. D8 in weak field ligand. திருப்பியும் அது compress ஆகுமா? ஆகாது. Okay. You will get sp3 hybridization only. Weak field ligand வராது. So box diagram போட்டிங்கன்னா எப்படி வரும் தெரியுமா? 8 எலக்ட்ரானை weak field ligand unpaired தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். அதுக்கப்புறம் 2 எலக்ட்ரான் பேர் பண்ணிக்கோ, 3 எலக்ட்ரான் பேர் பண்ணிக்கோ. This is D8 configuration. Okay. So sp3 hybridization. Option B is the right answer. Option D is the right answer. B2 and A3. D4 A3 வந்துச்சா, அதுவும் கரெக்ட் தான்டா. Lakshmi, you got it right. Okay ma. Moving on. All right. Next, condition consequence that favors T2G3 and EG1 configuration in a metal complex. T2G3 and EG1 configuration in a metal complex. இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. 1 2 3 பேர் ஆகாம மேலே போயிடுச்சு. ஓகே, இதான் T2G, இதுதான் EG. ஓகே, பேர் ஆகாம மேலே போயிருக்கு அப்படின்னா டெல்டா O is actually lesser than pairing energy. அப்படி இருந்தால் தான் பேர் ஆகாம மேலே போகும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் அ வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் அண்ட் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். சி வருதுடா. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Yes, weak field ligand and high spin complex is the right answer. Okay, moving on to the next question. Hey, 50 Arshanda, we got half century guys again. Continuous. Well done guys, well done. Okay, next. Okay, when ethane 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel 2 chloride. The nickel 2 chloride is actually a green color solution. இதுவே green colorல தான் இருக்கும். Nickel chloride is slightly green in color. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? This is a strong field ligand. So இது வந்து என்ன ஆகும்? Progressively இந்த delta O வேல்யூவை increase ஆக்கிட்டே போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாக்கிட்டே போகும். ஓகே, அப்போ energy of absorption is also going to increase. Lambda is going to decrease. Okay, so they are asking color change observed. இது வந்து உங்களுக்கு NCERT textbookல அப்படியே இருக்குது. Okay, so if you look at it, you will get it as green, pale blue, blue and violet. This is what is going to happen. Alright, chlorine progressively ethylene diamine போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் 2 chlorine போயிட்டு ஒரு ethylene diamine வரும். அப்போ வந்து பேல் ப்ளூ கலர் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 குளோரின் போயிட்டு இன்னும் 2 மொத்தம் எத்திலின் டயமின் வரும். அப்போ ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அப்புறம் மொத்தமாக எல்லா குளோரினுமே போயிட்டு எத்திலின் டயமின் வந்துடும். அது வயலட் கலரில் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக, இது வேர்னர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு நினைக்கிறேன். இது என்சிஆர்டி புக்கில் ஃபஸ்ட்டு 2 பேஜஸ்லேயே வந்துடும். இது அந்த சாப்டரோட ஃபஸ்ட்டு 2 பேஜஸ்லேயே. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 1 mole of octahedral complex compound. ஓகே, இது ஆக்டாஹெட்ரல் சொல்லிட்டாங்க. gives 3 moles of ions. 3 moles of ionsனா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் 2 கவுண்டர் அயான் இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, on dissolution with water 1 mole of the same compound reacts with silver nitrate to give 2 moles of AgCl. அப்படின்னா 2 கவுண்டர் அயான் குளோரினா இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வெளியே Cl2 இருக்கணும். அப்போதான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். 2 மோல் AgCl கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி எல்லாமே உள்ளே தான் இருக்கும். கோபால்ட் இருக்கும், NH3 5 டைம்ஸ் இருக்கும்,
மீதி 3 குளோரின்ல 2 வெளியே போயிடுச்சு, அப்போ மீதி 1 குளோரின் உள்ள இருக்கும். Okay, this is the complex. Answer option A is the right answer. Direct answer வந்துச்சு. Okay guys, are you there? Okay, moving on to the next question. Option A is the right answer, guys. Let's move on to the next question. Identify the coordination complex in which central metal ion has D4 configuration. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறது. Mn3+ க்கு வரும். Mn3+ க்கு D4 configuration வரும். வேற எதுக்கு வரும்? குரோமியம் 2+ க்கு வரும். Cr2+ க்கு D4 configuration வரும். வேற எதுக்கும் வராதுடா. ரைட்டா? குரோமியம் 2+ வரும், Mn3+ வரும். இல்லை அயன் 4+ வரணும், அதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை. இது ரெண்டுத்துக்கு தான் வரும் மெயினாக. ஓகே, D4 கான்ஃபிகரேஷன் எதெல்லாம் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. அயன் இது வந்து அயன் 6+ இருக்கு, +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், இது வராது. D2 கான்ஃபிகரேஷன் வரும். Mn3+ இது வரும். ஓகே, அயன் 3+ வராது. D5 கான்ஃபிகரேஷன் வரும், இது வராது. அப்புறம் குரோமியம் இது +2 என்ன? ஆமாம், அசிட்டேட்டு -2 +2, இது +1 தாண்டா வருது. ஓ, இங்கே 4 இருக்கு. ஓகே ஓகே, இது +2, குரோமியம் +2 இதுவும் வருது. ஓகே, அப்புறம் நிக்கல் +4, பட் நிக்கல் +4 போட்டாலும் D6 கான்ஃபிகரேஷன் தான் வரும். லக்ஷ்மி, you got the question. Okay, yeah. So, answer is B and D. Option D is the right answer. Okay. Not only day, live la paakradhu mattum thanada. They will watch. No, see, when I solve these questions, you are also going to get the PDF. Unak suppose elladhu question panna theriyala appadina, you can get back to this live and you can check it out. It's always there. All right. So answer option D is the right answer. Moving on to the next question. Okay. So again, some ammonia molecules are there, some chlorine is there. The same type of question. 0.1 molar aqueous solution of this complex shows a depression and freezing point 0.558. Guys, இது அந்த சொல்யூஷன் சாப்டர் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க. டைமிங் இஷ்யூ தான். ஃபைன் ஃபைன், இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு இன்னொரு செஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வை வி ஹவ் டேக்கன் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷன். தட்ஸ் ஓகேடா, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். 4:41 ஆச்சு. வி ஸ்டில் ஹாவ் சம் மோர் டைம். நியூ பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வீடியோ பேட்ச், வெல்கம்டா. சூர்யாவா, வெல்கம். ஓகே, வேர் யூ வில் ஷேர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வரணும்டா. I have shared it. I will make sure all the descriptions are proper. Okay, I will check it out and let you know. All right. Okay, now what we are doing is assuming 100% ionization, alpha equal to 1. So I value தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். First depression and freezing point கொடுத்திருக்காங்க. So delta TF equals to I into KF into M. Okay, molality கொடுத்துட்டாங்க, KF value கொடுத்துட்டாங்க, delta TF கொடுத்துட்டாங்க. So let's write this. 0.558 equals to I into 1.86 into 0.1. Okay, so I itself is equals to 0.55 divided by 0.186. I think it is 3 times. It has to be close to 3 times. Okay, 3 times வந்துருச்சு. I equal to 3. அப்போ இதுல வந்து நம்மளுக்கு 3 ions இருக்கு. வேற ஏதாவது டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களா? கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் 6 கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, இதில் எதில் I equal to 3 வருதுன்னு பாருங்க. இதில் 3 வருது, இதில் 2 தான் வருது, இதில் 4 வருது, இதில் 1 தான் வருது. ஆப்ஷன் A is the right answer. ஓகே, D ஏண்டா, A தாண்டா. நம்மளுக்கு I வேல்யூ 3 வருதுல்ல, I equal to 3. 3 வருது அப்படின்னா 3 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். எவ்ரி மோல் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் ப்ரொடியூசிங் 3 ionsன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை இட் ஹாஸ் டு பி திஸ் ஒன். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, 2 கவுண்டர் அயான் இருக்கு. ஸோ டோட்டலி 3. ஆல் ரைட், வெல் டன். மூவிங் ஆன். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். D electronic configuration of an octahedral cobalt 2 complex.
கோபால்ட்டோடைய +2. மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் 3.94 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ? mu equals to 3.95. mu itself is square root of n into n plus 2. This is 3.95. Square panina n into n plus 2 is 4 square is 16. 3.95 square should be 15. அப்போ n equal to 3 வருதா? 3 unpaired electron for cobalt 2 plus complex வேணும். ஓகே, cobalt 2 plus னா d நம்பர் என்ன வருது? d7 வரும். 3d7 வரும். ஓகே, so d7 configuration with 3 unpaired electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஓகே, இதுதான் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கணும். இதுதான் வருது. அப்போ இதுக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன்? T2G is 5, EG is 2. T2G 5, EG 2. Option C is the right answer. Very good, Lakshmi. Got it. Option C. Even if one student is there, we can take the class. Why not? You guys remember there is one California Institute of Technology or something. Okay, one Indian professor only. He used to travel 2 hours to take classes for 2 students. ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக அந்த பேட்சுக்காக 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போய் அவர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார். ஓகே, he doesn't need to. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரல, நான் கோர்ஸ் கேன்சல் பண்ணேன்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். ஆனால் அவர் எதுக்கு எடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்கும்போது அவர் என்ன ஆன்சர் சொன்னார் தெரியுமா? வெல், தே ஆர் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வேற எதுவுமே சொல்ல அவர். தே ஆர் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த 2 குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக டெய்லி 2 hours அவர் ட்ராவல் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. ஸோ வென் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் தட், வென் தேர் ஆர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் லைக் தட், வை நாட், ரைட்? தட்ஸ் ஆல் வி நீட். 2 good students is all we need. Even 1 good student is enough. All right, guys, let's continue. Complex that shows spatial meridional isomerism எதுக்கு வரும்னா Ma3B3 க்கு வரும். Okay, that is shown here. Option B. அந்த மனசு தான் கடவுள். Now we are 11. Why not? 11 இருக்கீங்களடா, இதுவே போதும்டா. 2 பேர் இருந்தாலே எடுக்கலாம், 11 பேர் இருக்கீங்க, அப்புறம் என்ன? Okay, so option B is the right answer. Correct order of the following complexes in terms of their CFSE. Okay, எல்லாமே cobalt complex தான். எதுக்கு வந்து CFSE அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன்று பண்ணலாம். இந்த எத்திலீன் டயமைன் வந்து பைடென்டேட் லிகண்ட். மற்றபடி அமோனியாக்கும் எத்திலீன் டயமைனுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ரெண்டுமே நைட்ரஜன் டோனர் தான். ஓகேவா? ஸோ அது பைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்றதுனால இதுக்கு தான் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் இதுதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கும். எஸ் உதயகுமார், தேங்க்யூ, நைஸ் டு ஹேவ் யூ கைஸ் ஹியர். ஓகே, எதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2, இங்கேயும் +2, இங்கே +3, அதுக்கப்புறம் இங்கே +3. ஓகே, அப்புறம் இங்கே பாரு, இங்கே +3, இந்த இடத்துல +2, இங்கே +3, இங்கேயும் +2. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல கம்மியானது இங்கே வச்சுருக்காங்க, திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இருந்தாகணும். ஒரே ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். 3, 3, 2, 2 இது வேலிடேஷன் ஆயிடுச்சு. 2 இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சேமாக இருக்கு பார். அப்போ எது டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர்? எதுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கும்? ஆல்வேஸ் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வில் பி கிரேட்டர் இன் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கம்பேர்ட் டு இது டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஓகே, ஸோ கோபால்ட்டில் 4 இருக்கு, இதை கம்பேர் பண்ணால் 6 will have higher stabilization energy. Option A is the right answer. Okay, nice, very good, very good. Moving on to the next question. 66 questions, slide number 67. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 100, we will try to reach 100. Okay, what is the time? 4:47. இப்போ எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் வருதா உங்களுக்கு? How are you guys doing in coordination compounds? Okay, so let's do this. Identify homoleptic complexes na same type of ligand da venum. Okay, that are low spin. Low spin na
weak field ligand இருக்கக்கூடாது, strong field ligand இருக்கணும். ஓகேவா? So this is homoleptic complexes, but this is high spin, but we will see. Okay, low spin na number of unpaired electrons வந்து கம்மியா இருக்கணும், அவ்வளவுதான் detail. Okay, இதுவும் homoleptic, இதுவும் homoleptic, இதுவும் homoleptic. All right, but இது வந்து weak field ligand, இதுவும் weak field ligand, இது ரெண்டு தான் strong field ligand. So we can expect C and D to be low spin. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போகி இந்த இடத்துல iron 2+ உடைய கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம். This is D6 configuration. Obviously 1 2 3 4 5 6 னு வந்துரும். Okay, then you have this one +3 cobalt +3 cobalt 3+ உம் D6 configuration தான், ditto அதே மாதிரி தான் இருக்கும். So C and D is the right answer. Option A is the right answer. Very good. This was already one of my strong chapters, but I think I am now a lot stronger. Very good, Ra. Rudra, you also got it right. Pravalika Ramesh also got it right. Naruto fan also got it right. Well done. Well done, all of you guys. Okay. Okay. All right. Moving on to the next question. Magnetic behavior. Choose the correct geometry on the oxidation state. மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் கொடுத்துட்டாங்கடா, இது பேராமேக்னெட்டிக்கா இது டயாமேக்னெட்டிக்கா. நம்மளுக்கான ஆல்ரெடி தெரியும், இது sp3 கான்ஃபிகரேஷன், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து நிக்கலுக்கு இங்கே 0 இருக்குது, இங்கே +2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஜியாமெட்ரி கேட்டிருக்காங்க. இது sp3னா டெட்ராஹெட்ரல். ஓகே, இதுவும் அப்படின்னா டெட்ராஹெட்ரல் தான் வரணும். isn't it? குளோரின் தானே, வீக் ஃபீல்ட் லிகண்ட் தான். Yeah, this is also sp3 hybridization, tetrahedral. What's the problem here? Tetrahedral, tetrahedral, that's it. Option B is the right answer. Square planar varadu, square planar varadu, square planar varadu. Easy one, guys. Option B is the right answer. Moving on to the next question. Okay, which of the following complexes crystal field stabilization energy delta O will be equal to 0? எங்க நம்மளுக்கு 0 வந்துச்சு? மேங்கனீஸ் ஒரு இது வந்துச்சுல்ல, மேங்கனீஸ் +2க்கு வந்துச்சு. மேங்கனீஸ் +2க்கு 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் போது வந்துச்சு. அப்போ 5 எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷனில் 0 வருது டெல்டாஓ. ஓகேவா, 5 எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் D5, D நம்பர் 5 இருக்கும் போது டெல்டாஓ 0 வருது. ஓகே, D10க்கும் வரும். யா, D10க்கும் வரும், D5க்கும் வரும். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் D5 கான்ஃபிகரேஷன். இது வந்து -3, therefore this will be +3. Fe3+ வந்து D5 கான்ஃபிகரேஷன் வருமா? வீக் ஃபீல்ட் லிகண்டில் வரும், இது வீக் தான். this is D5 கான்ஃபிகரேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்திலீன் டையமின் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட், Cl3, இது வந்து +3+3. இது D5 கான்ஃபிகரேஷன், ஆனால் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட் இது வராது. இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட், ஓவரால் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2, D6 கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்ட் கண்டிப்பாக வராது. அப்புறம் இது -4, therefore +2 strong field ligand, அதே தான் D6 configuration வருது. Option A is the right answer. Very good. Good, Ra, Sidhu, Sarvesh. Very good, very good. Yeah, all of you got this right. Well done. Option A is correct answer. Next question. Number of paramagnetic metal complexes among the following with the same number of unpaired electrons. So far நம்ம வந்து similar type of question நிறைய போட்டிருக்கோம். அதனால I think we can safely say this, you can do it as homework. So I'm going to skip this question. 2 answer வரணும். Answer அங்கே தான் இருக்கும். You just calculate it as you want. Same thing. D2 sp3 hybridization வரணும். Hybridization வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. This is not a different, ஏதாவது different sort of question இருந்துச்சுன்னா போடலாம் நம்ம. இல்லாட்டி we will skip this. Okay, metal complex with formula MCl4 3NH3. okay, is involved in sp3d2 hybridization, octahedral, coordination number equals to 6. இதுதான் சொல்ல வராங்க. Upon reaction with the excess AgNO3 gives x moles of AgCl. okay, consider x is equal to number of lone pair of electrons present in the central atom of Br5. இங்க இருந்தா அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Br5ல எவ்வளவு lone pair இருக்கு? number of lone pairs of electrons. okay, Br5 bromine la வந்து totally 7 unpaired electrons இருக்குமா, 7 outer shell electrons இருக்குமா.
adila 5 electrons are bonded to fluorine already. So total number of unpaired electrons is just 1. Okay, appo x is equals to 1. Idha one unpaired electron, x equals to 1. Okay, so x moles of AgCl வருதுன்னா counter ion வந்து ஒரே ஒரு chlorine தான் வெளியே இருக்கு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரே ஒரு chlorine தான் வெளியே இருக்கு. அப்போ உள்ள மீதி எல்லாமே உள்ளதான் இருக்கு. M NH3 thrice Cl3. Okay, இதுதான் formula of the complex. ஒரு chlorine வெளியே இருக்கு and we got this. Then number of geometrical isomer exhibited by this complex. This is Ma3B3. Facial, meridional. So ரெண்டு geometric isomer வரும். Answer is 2. Okay. Yes. We need to do more isomerism questions. Okay da. Okay, we will do it. மற்றதெல்லாம் அப்போ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஷின்லாம் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐசோமரிசம் கொஷின் இது போடலாம் நம்ம. ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டு JEE கொடுக்கலாமா? என்ன பண்ணக்கூடாது? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி டைம் வேஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அப்படிலாம் இல்லைடா, நீ எந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறன்றதை பொறுத்து. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் லேப் ஒர்க் ஆல்ரெடி. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜாக இருந்தால் நீ வந்து கண்டினியூஸாக எக்ஸாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும், அது நல்லா பண்ணாதான் நீ ஃபைனல் எக்ஸாம் மார்க்கோட சேர்த்து ஆட் ஆகும். அது அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா உனக்கு நிறைய மார்க் போகும். ஸோ எந்த காலேஜ் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம்டா. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி பண்ணுறாங்க சில பசங்கள்லாம், ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனால் ஐ ஹவ் சீன் தட். ஓகே, ரெண்டு ஒர்க்கு நீ ரெண்டு ஈக்குவலி ஹெவி ஒர்க்கை நீ மேனேஜ் பண்ணணும். காலேஜ் ஒர்க்கும் பண்ணணும், இதுவும் பண்ணணும். பட் டிபெண்ட் ஆன் வாட் த கோர்ஸ் யூஆர் ஜாயின். இன்ஜினியரிங் பண்ணினா அந்த மாதிரி வரும். நீ இல்லை நான் வந்து பேசிக் சயின்சஸ் கோர்சஸ் எடுக்கிறேன் அப்புறமா JEE பண்ணுறேன்னா that you can do. அதில் வந்து அவ்வளோ பெருசாக கஷ்டமாக இருக்காது. பட் why would you want to do that? திங்க் பண்ணிக்கோ, நல்லா யோசிச்சுக்கோ. ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டாக் டு மீ லேட்டர். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் எக்ஸிமரிசம் அயன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏ. இந்த அயன் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன தெரியுமா? இதுதான் C2O4 thrice. This is the ion complex. Oxidation state இங்க +3 இருக்கு, அதனால very high chance that this will also be +3. Okay, so you have this MAA thrice. இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. அயன் தான் M, ஆக்சிலேட் தான் AA thrice. இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸம் எவ்வளோ? How many optical isomers are there for this? This does not show geometrical isomerism. Okay, it can only show optical isomerism. It can show mirror image isomerism. So 2 is the right answer. Yes, correct. Okay, all right. Okay, so 2 is correct. Next question. Spin only magnetic moment value of Mn plus formed among nickel, zinc, manganese and copper that has the least enthalpy of atomization. Can you guys tell me which element among this has the least enthalpy of atomization? இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் D and F block elements பார்க்கும்போது enthalpy of atomization ஒரு ட்ரெண்ட் மாதிரி பார்த்தோம். ஓகே, there we saw scandium, titanium, இப்படி scandium, titanium, vanadium. Vanadium has the highest enthalpy of atomization and then goes down again, chromium, manganese, and then goes up. அயனுக்கு ரொம்ப ஹையாக போகும், அதுக்கப்புறம் கோபால்ட்டு, நிக்கல் காப்பருக்கு சேமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இல்லை நிக்கல் வரைக்கும் சேமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் கம்மியாயிடும். ஓகே, ஸோ நவ் த டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் இஸ் இட் மேங்கனீஸ் ஆர் ஜிங்க்? Is it manganese or zinc? I think it is manganese. Some of you are confusing me. Enthalpy of atomization நம்ம எடுத்துலாம் ஒரு தடவை, ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக நம்ம வந்து இது நிறைய கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம். It looks like zinc da. Yeah, enthalpy of atomization of zinc is much lesser. What? Yeah.
It certainly looks like zinc only. Why don't we take the value exactly? Enthalpy of atomization of Mn versus zinc. Correct. It is zinc. Value of enthalpy of atomization for manganese is given as 283 kilojoules per mole, whereas zinc is 130. Okay, va? Anala kandipa in the values ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Nitish Kumar, yeah, you can masters exams பண்ணலாம். Okay, so zinc is your element with lowest enthalpy of atomization, and they are asking the spin only magnetic moment value of Mn plus. It has to be zinc 2 plus. Zinc 2 plus la number of unpaired electron is 0, so mu equals to 0. Okay, so idla but we need to know what is n value. Zinc ஒரே ஒரு ion தான் form பண்ணுன்றதுனால நம்ம போட்டோம், but we have to confirm whether n equal to 2. Let's see that. Here n is equal to the number of diamagnetic complexes among the following. Okay, this is a weak field ligand. Nickel is having +2 oxidation state. This is paramagnetic. இது கிடையாது. இது வந்து zinc +2. This is diamagnetic. No unpaired electron. இங்க பாரு manganese +3. This is paramagnetic. And what about this one? Copper. Copper +1 is diamagnetic. So n equal to 2 வருது. Okay, in the 2. This is the n. N equals to 2 வருது. Okay, so option 2 is the right answer. Oh, sorry, 0. Mu is 0, right? 0 is the right answer. Okay. All right. Nitish is asking, through GATE exam, can we get into IIT? Yes, you can. Masters, PhD, you can do it. Okay. Good question. It's a layered question. ஒரு 3-4 இதை சேர்த்து ஒரே கொஸ்டினா கொடுத்துட்டாங்க. Okay, fine. You can say. Transition metal among these things has highest standard electrode potential. எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஹையஸ்டா வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sidhu, black mystery, what do you think? Which one has the highest value for standard electrode potential? Go on. கொடுத்திருக்கிறதுல மட்டும் தான் manganese, chromium, cobalt, iron. Cobalt da. Cobalt has the highest value for standard electrode potential. Notice one more detail. All these questions are based on trends from D and F block elements. So D and F block elements la trends are nalla ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Standard electrode potential, enthalpy of atomization, maybe ionization enthalpy, அந்த graph எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Okay, அந்த trendல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Okay, so cobalt is your answer. It forms a metal complex of type this one. So cobalt CN6 4-, அப்போ இது வந்து +2 இருக்கும். Cobalt 2 plus. Number of electrons present in Eg orbital of the complex. This is a strong field ligand. Cobalt 2 plus oda electronic configuration is argon. 4s2 போயிடும். 3d7. Okay, 3d7. அப்போ இந்த 3d7 நம்ம வந்து T2G and EG ல எழுதணும்னா strong field ligandக்கு 1 2 3 4 5 6 7 ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கும். Okay, so answer is 1 da. Yeah. Cobalt M3 plus to M2 plus da. M3 plus to M2 plus minus 1.6 or என்னமோ. Okay, yeah, it's not 0.81. Okay, got it right. Okay, moving on guys, moving on. Okay, 1 is the right answer. For the next question, consider the following low spin complex. எல்லாமே low spin அவனே சொல்லிட்டான். எல்லாமே வந்து strong field ligand அவனே சொல்லிட்டான். So better. Next, sum of spin only magnetic moment value of the complexes having yellow color. Guys, see this. நான் சொன்னேன்ல எங்கெல்லாம் கலர் வருதோ அதை நோட் பண்ணி தனியா எழுதி படிச்சுக்கோங்க. Very very crucial. Okay, so இங்க yellow color complexes எதெல்லாம் வரும்?
இது வரும். Cobalt nitrate complex is yellow in color. And FeCN6 +2 oxidation லியும் yellow color கொடுக்கும், +3 oxidation state லியும் yellow color கொடுக்கும். All three of them are yellow in color. மத்ததெல்லாம் yellow color கிடையாது. And they are asking sum of spin only magnetic moment values. Okay, but one of them is not yellow in color. No, this one. Can you check whether this is yellow in color? Ferricyanide. Potassium ferricyanide, not ferric ferrocyanide. And the Prussian blue color kekla. Potassium ferricyanide வந்து yellow color ஆன்னு பாருங்க. I think in your NCERT book this is not referred to as yellow color. So இதை விட்டுலாம். NCERT bookல இருக்கிறது மட்டும் தான் எடுக்கணும். So அதை விட்டுலாம். Okay. So மத்த ரெண்டு இதுல வந்து cobalt வந்து இந்த oxidation stateல இருக்கு -3. So therefore this will be +3. Cobalt +3. D6 configuration. Low spin complex. So n equal to 0. Mu equal to 0. Okay. And then iron 3+. அதுவும் வந்து D5 configuration அப்பனா இது. Sorry டா, இது இல்ல, இது this one is not yellow in color. இதை விட்டுலாம். இதுவும் yellow in color. So Fe, what am I doing? Yeah, I'm original நான் சொன்னது கரெக்ட் தான். இது வந்து yellow color கிடையாது, இது yellow color. Fe2+ ன்னு போடணும். நான் இது Fe3+ ன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். Fe2+. Okay, so Fe2+ also has D6 configuration. N equal to 0, mu equal to 0. மத்த எதுவும் yellow color கிடையாது. வேற எங்கெங்கெல்லாம் yellow color இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். not in yellow color. That's correct. Yeah, மத்த எல்லாம் இந்த canary yellow அந்த மாதிரிலாம் வரும். molybdenum, ammonium phosphomolybdate, canary yellow precipitate அது வரும். பட் அதெல்லாம் இங்க கொடுக்கல. Okay, so only these two. So mu is 0, sum is 0. Okay, 5 o'clock guys, 5 o'clock. Okay, so let's just touch 100 and we will stop. Answer is 0. That is correct. Moving on to the next question. Again we are having strongest oxidizing agent among the following. Highest oxidation state. Okay, இதுல வந்து manganese வந்து +3 oxidation state. Manganese +3 oxidation stateல D4 configuration இருக்கும். And it is capable of moving to D5 configuration. So it is a good oxidizing agent. Titanium வந்து already +2 oxidation stateல தான் இருக்கு, in which it is quite stable. Vanadium is also in +2 oxidation state. அதுக்கு கீழே போறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது for these two. So manganese oxide தான் வந்து நம்மளுடைய strongest oxidizing agent. You are right, Mahalakshmi. Okay, then what are they asking? They are asking what is the spin only magnetic moment of this one. Okay, so Mn+3 உடைய D4 configuration, this is going to be just 4 unpaired electrons. 1 2 3 4 4 unpaired electrons. N equals to 4. Then you have mu equals to square root of n into n+2. This is square root of 4 into 6, 24, 4.9. So 5 is the nearest integer for this. 5 is correct now. Well done. All right, question 80, slide 89. இன்னொரு 5 question maximum da. Come on, let's do this. Which will be paramagnetic. Okay, so molecular orbital theory கேட்டாங்க. So this is paramagnetic, this is paramagnetic, this is paramagnetic. Nitric oxide is paramagnetic. NO2 is not paramagnetic. Okay, CO is not paramagnetic. This is diamagnetic. What about this one? Nickel +2. Weak field ligand, paramagnetic. Cobalt +3. Cobalt +3. D6 configuration. Yes, D6 configuration. Strong field ligand, not paramagnetic. Nickel +2. D8 configuration. But strong field ligand, it is diamagnetic. Strong field ligand.
Diamagnetic. Carbon monoxide 6 plus 8, 14 correct. What about NO2 though? 5 தான் வருதுல. Let me confirm. NO2 is paramagnetic. Hey, NO2 paramagnetic தான்டா. What am I saying? Look at this. மொத்தம் 5 electron இருக்குமா? You will have one double bond with oxygen, one coordinate bond to oxygen, one lone electron irukku paru. This is paramagnetic, guys. 5 da 6. Sorry, 6 is correct. 1 2 3 4 5 6. Yeah, structure varanju paatha namakku theriyum. 6 is correct ma. Okay, this has an this is a lone electron solvanga. Lone electron. Nitrogen dioxide has lone electron. N2O4 தான் வந்து diamagnetic. Okay, all right, so 6 is correct. 6 is correct. Next question. So there is a nickel complex with dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime structure போட்டுலாமா? First glyoxime structure போடலாம். oxime na NOH இருக்கணும்ல, NOH. இது oxime, double bond N, single bond OH. Okay, இங்க hydrogen இருக்கும். This is called as oxime, glyoxime. But we want dimethyl glyoxime. So இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? CH3 ஆயிடும். இதுவும் CH3 ஆயிடும். So this will become dimethyl glyoxime. Okay, and this is going to make a complex with nickel 2+. We know one thing about this. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன் அப்படியே தான் இருக்கும். நைட்ரஜன் இஸ் த லோன் பேர் டோனர். ஸோ இது வந்து நிக்கலுக்கு கொடுக்கும். பட் திஸ் இஸ் அ 2+. அண்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னன்னா, ஒரு கிளையாக்சைமில் ஹைட்ரஜன் இருக்காது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் வில் ஹாவ் okay O minus இருக்கும் இந்த side, and then that will have hydrogen bonding interaction here. So this is the complex. It's also a square planar complex. Okay, so where have you seen this? Yeah, where have you seen this this particular complex? I think it's a red color complex, cherry red complex அப்படினு நினைக்கிறேன். Nickel test for nickel க்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so this is the complex. Now you have to find out how many hydrogen atoms are there. Find out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 is your answer. You have never seen this. Practical chemistry la poi paaruma. Test for nickel irukum. Okay, moving on. 14 is the right answer, guys. And the test color producing compound la kandipa theriyununda. எப்போ thermodynamics thermochemistry எடுப்பீங்க? நெக்ஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் 3-4 daysல எல்லாமே முடிச்சிருவோம்டா. டபுள் செஷன்ஸ் we will finish it off. 25th மேக்ஸிமம் 29th முடிச்சிருவோம். ஸோ தட் யூ ஹாவ் 2 days of time. அதில் வேணால் கொஞ்சம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரிவிஷன் வேணாலும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் ரைட் யுவர் எக்ஸாம். ஓகே ஓகே, moving on, guys. 2026. I don't think we'll be able to handle a lot of questions from 2026, but we will handle some questions. Spin only magnetic moment values வேணும் இது எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும். பட் ஐ திங்க் யூ கைஸ் கேன் டூ திஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும். இது வீக் ஃபீல்டு, இதுவும் வீக் ஃபீல்டு, இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு, இது வீக் ஃபீல்டு. அதை வச்சுட்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிச்சு மியூ கண்டுபிடிச்சு ஆர்டர் போட்டுணும். ஓகே, homework. Yeah, let's not worry about this. You guys can do this. இது வரைக்கும் நம்ம இதை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ ஏதாவது வித்தியாசமான கொஸ்டின் வருதான்னு பார்ப்போம். இதுவும் we can do this. இது இன்ஃபேக்ட் இமீடியட்டாகவே போட்டுடலாம். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? ரெண்டுமே டயாமேக்னெட்டிக் தானே வந்துச்சு. cyanide and carbonyl both are diamagnetic, but chloride is paramagnetic. இதில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும், இது ரெண்டுத்துலையும் இருக்காது. ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, யா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால நம்ம we will skip all the questions which you have already done.
which you are confident in doing. Wavelength of light absorbed. In the question confidence irka oru question தான் போட்டோம் இது முன்னாடி. But I think it is the same question, no? All are cobalt. This is the strongest ligand. Then comes this one. So 3 is the strongest ligand. Energy of 3 is going to be the highest. Then comes energy of 1. Then comes energy of 4. Then comes energy of 2. Then comes energy of 5. இது வந்து spectrochemical series வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் நான். Okay? Yeah, we can do it now. Alright, இது energy. Energy வந்து அவங்க கேட்கல. Wavelength of light absorbed கேட்டிருக்காங்க. Wavelength of light absorbed. அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் அப்படியே உல்டா வரும். Lambda 3 is going to be the least. Then comes lambda 1. Then comes lambda 4. Then comes lambda, sorry. இப்படி lambda 2. Then comes lambda 5. Okay. That's it. 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5. Option C is the right answer. Okay, wow. This question came in your January session. Punit Kumar, yes da. Your question also, Lakshmi. Did you get it right though? Correct போட்டிங்களா? போலாமா? Answer option C தான்டா. 100 guys, 100. All right, question. Statement type question. பார்க்கலாமா? Hybridization, shape and spin only magnetic moment. You can do this. I think this is correct only. This is correct only. Okay, you can check it out. Okay, no problem. You can do it. Geometry, hybridization, spin only magnetic moment of all these ions are respectively. Nickel cyanide, square planar correct. Manganese bromide. Manganese na. Weak field ligand. So sp3 hybridization, tetrahedral correct. Cobalt octahedral. இதுவும் correct தான். So இது மட்டும் நீங்க check பண்ணிக்கணும். I think it is correct only. So both statements should be correct. You can check it out. Okay, you can do it fast. So guys, 100 slides முடிச்சாச்சு. We will try to, yes Mash, Lakshmi, thank you so much. We did century one more time. Consistent performance da. Always consistent. Yes. Okay. So very happy guys. Let's continue. Maybe or 5 question. Time enachu 5:15 ஆச்சா? ஒரு 5 questions. ஒரே ஒரு 5 questions மட்டும் முடிச்சிடலாம். இதுவும் பண்ணிடுவீங்களா? நம்பர் ஆஃப் பேராமேக்னெட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அதே மாதிரி தான் பண்ண போறீங்க. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எடுக்கிறீங்க, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எடுக்கிறீங்க, வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டான்னு எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். யூ கைஸ் கேன் டூ இட். மூவிங் ஆன். Okay, next question. Consider a mixture which is made by dissolving 0.4 molar of this thing and 0.4 molar of this thing. Okay, I think Werner's theory வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். To make a 4 liter of solution. Okay, so இது 0.4 இருக்கு, அது 0.4 இருக்கு, ரெண்டத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி 4 லிட்டர் எடுத்துட்டாங்க. அப்போ இதோட மொலாரிட்டி வந்து 0.1 மோலர் இருக்கும், இதோட மொலாரிட்டி 0.1 மோலர் இருக்கும். Okay, and then what are they taking? They are taking 2 liters of this mixture allowed to react with excess of silver nitrate. Silver nitrate என்ன பண்ணும்? Silver bromide கூட precipitate form ஆகும். So you will get 0.2 moles of silver bromide precipitate. Okay, ஏன்னா 2 liters எடுக்கிறதுனால concentration 0.1, 2 into 0.1, 0.2 moles of silver bromide precipitate வரும். It forms precipitate Y. Rest 2 liters reacts with barium chloride. So you will get 0.2 molars barium sulfate precipitate. Okay, which of the following statement is correct? இதுதான் Z. இது Z, இது Y. அவ்வளவுதான். Option C is the right answer. 0.2 moles of barium sulfate is formed. முடிஞ்சு போச்சு. Nice. Okay, easy question. Good evening da Sanjay Ramanathan. We are almost done da. இன்னொரு 5 questions தான். Okay, check it out. இதுவும் நீங்க பண்ணிடுவீங்கடா. இன்னர் ஆர்பிட்டல் அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. I hope you guys can do this. Moving on. We have done plenty of questions like that. Yes, that's why. Okay, so இதுலயும் கலர் வருது. We want incorrect questions. Okay, guys, remember this. Nickel dimethyl glyoxime. இதுல ரெண்டாவது question வந்துருச்சு.
It is an important complex. Remember that, remember the structure. So this is a correct answer. It is red in color. It has a high solubility in water at pH 9. No, it forms a precipitate. Okay, so idu tappu. Next, nickel ion has 2 unpaired d electron. Is that so? Dimethyl nitrogen donor da illa da. Unpaired electron e varadu da. Nitrogen donor la. Nitrogen donor is a strong field ligand. Nickel, nitrogen, nickel. Nitrogen, nickel, nitrogen. It's a square planar complex. So it is 90 degree. This is true. Okay. Complex contains 4 5-membered metal cyclic containing rings. 5-membered rings are nitrogen, carbon, carbon, nitrogen, nickel. And then in the side one 2 தான் வரும் 2 தான் வரும் 4 வராது 2 தான் வரும் நம்ம முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டோம்ல 2 தான் வரும் so answer option is எதெல்லாம் தப்புன்னு பாருங்க இது தப்பு B C E எல்லாம் தப்பு B C and E எல்லாம் வந்து தப்பு so option C is the right answer டா why B A and D are correct அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க incorrect கேட்டிருக்காங்க question நல்லா படிச்சுக்கோங்க all right next C is correct moving on again statement type question bromine is a weak field ligand okay va will absorb light of lower energy than chlorine is that so it is a weak field ligand yes is it weaker than yeah it is actually yeah it is actually it is a weak field ligand only da lower energy da absorb pannum it is true this is true okay va statement 2 iodide the energy separation between the two set of d orbital is more than chloride nada idu why should iodine be a stronger field ligand than chlorine no நம்மளுக்கு bromine வந்து இந்த இடத்துல lower energy da இப்போ இது தப்பு இந்த statement false statement 1 is true statement 2 is false okay so chlorine உடைய splitting energy will be higher than that of iodine spectrochemical series ma romba simple one direct answer okay yeah correct option D is the right answer okay next question இன்னொரு 2 questions and then we'll stop it okay this is a +2 oxidation state weak field ligand paramagnetic complex this is true of course because they've given it as a fact identify incorrect statements okay identify incorrect statement complex exhibits geometrical isomerism true da wait no sp3 hybridization right sp3 hybridization na tetrahedral it can only exhibit optical isomerism idu tappu okay complex is white in color I think it is a cherry red complex so this is also wrong nickel complex னு வந்துச்சுனாலே ஏதாவது கலர் இருக்கும்டா ஓகே ஒயிட் எல்லாம் இருக்காது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு மேலேயும் போக முடியும் d orbital separation இருக்குனா it will have some color white இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து calculated spin only magnetic moment of complex is 2.84 வருமா வரும் ஸ்கொயர் n equal to 2 வருதுல்ல இந்த இடத்துல +2 oxidation stateனா d8 d8 னா number of unpaired electrons 2 so mu என்ன வரும் square root of 2 into 4 square root of 8 is 2.8 this is correct okay calculated crystal field stabilization energy in this complex is -0.8 கேட்டிருக்காங்க -0.8 let's calculate this okay so d8 னா எப்படி வரும் தெரியுமா 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 இதான் வந்து வரும் so 6 into -0.4 delta O plus 2 into plus 0.6 delta O minus 2.4 plus 1.2 minus 1.2 delta O வருது ஓகே ஆனா அவங்க வந்து -0.8 கொடுத்திருக்காங்க இது தப்பு okay next geometrical arrangement of these ligands in this complex is similar to that in nickel tetracarbonyl sp3 hybridization ரெண்டுமே tetrahedral இது correct okay so A B and D are incorrect option B da
டேய் இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்கடா, இன்கரெக்டா. டேய் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்கடா. எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிட்டு ஒன் மோர் டைம் யூ ரீட் த கொஷின். ஆர் தே ஆஸ்கிங் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ரொம்ப தெளிவாக இருங்க, இது நிறைய கேட்பாங்க ஜேஇ எக்ஸாம்ஸில். ஓகே, ஸோ டூ இட் இன் அ 2-step மேனர். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கான், கரெக்டாக இன்கரெக்டா, இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்கான். அதனால இன்கரெக்ட்லாம் மார்க் பண்ணி ஆன்சராக போட்டுருங்க. ஓகேம்மா, காட் இட். ஓகே, ஆல் ரைட். All form spin, low spin octahedral complex, decreasing order of unpaired electrons. இது நீங்க பண்ணிடுவீங்கடா. I have complete confidence in you guys. We can do this. Next question. First row transition metal does not liberate hydrogen gas. Copper does not liberate hydrogen gas from dilute HCl. 1 mole of aqueous solution of MSO4 CuSO4 is treated with excess KCN. So copper cyanide complex varum. Then hydrogen sulfide is passed through the solution. Amount of MS formed from the above reaction. 1 mole of copper sulfate கொடுத்தாங்கன்னா 1 mole தான் வரும். ஆனால் வெயிட் பண்ணு, சல்ஃபைடு வராது இதில். Copper will not form sulfide, it will form cyanide. Okay, copper will not form that. So option C is the right answer. இதுவும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் வரும். பிரவாலிகா காட் இட் ரைட். யா, ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் வரும். ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ. வி ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் ஆல் த டெஸ்ட், கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் ஃபார் மெட்டல்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். ஓகே கைஸ், ஐ திங்க் வில் ஹாவ் திஸ் ஆஸ் த லாஸ்ட் கொஷின்டா. Crystal field stabilization energy of this one, chromium plus 2 complex, is greater than manganese plus 2 complex. Is that so? Chromium plus 2 na D4 configuration. Okay, manganese plus 2 na D5 configuration. Stabilization energy is greater அப்படின்னா இது வந்து ட்ரூ தான். இது ஏன் அப்படின்னா chromium D4 configurationல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மேலே போகும், அன்ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்டலுக்கு போகும். whereas manganeseல 2 எலக்ட்ரான் போகும். 1 2 3 4 5 2 எலக்ட்ரான் மேலே போகுது. This is for chromium 2+, this is for manganese 2+. So obviously stabilization of chromium 2+ is greater than that of manganese 2+. This is a true statement. CFSO calculate பண்ணீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு. Okay, next, potassium ferricyanide has a greater spin only. Ferricyanide na இதுரா Fe3+. Fe3+ தான் ferricyanide இருக்கும். Then sodium ferrocyanide. Ferrocyanide Fe2+. இதில் வந்து D6 configuration இருக்கும், இதில் D5 configuration இருக்கும். Number of unpaired electron 1 இங்கே 0. So magnetic moment for potassium ferricyanide is actually greater. Statement 1 and 2 both are correct statements. Both are correct statements. Yeah, false. Both are correct. Both are correct. Okay, va Lakshmi? Got it? Mohil also got it. Okay. So guys, we have done almost all of these questions from 2025 and 2026. But these are number of unpaired electrons. இதே தாண்டா ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது தான் ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஹாவ் டு கண்டினியூ எனிமோர். We can safely say we have understood all of these concepts. This also you guys can understand and do. Isoelectronic species கேட்குறாங்க. They're chaining the reactions. Okay, இதுவும் போட்டுடலாம். Optically inactive isomerism. Isomerism based questions வேணா இன்னொரு தடவை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். But whatever it is, it will be for next session. In the session we are closing for now. Coordination compounds la most fundamental questions we have done. Okay, thermo and equilibrium பண்ணிட்டா போச்சுடா புனித். ஷியோர் டா. கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ஒரு செஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தெர்மோ அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் will take a long time. Okay, all right guys, I'm going to close the session for today. That's it. All right, just 1 minute. This one. Hold on. Yeah. Okay, so we have actually 218 slides
it's probably not feasible for this kind of chapter. Okay, inorganic vena nama pannuna pannalam. But yeah, guys, please join our channel and make sure that you like, subscribe, and share this video with your friends. All right. So guys, that's it from my side today. Take care, everybody. All right. Bye bye. Next class timing. Well, I'll try to keep it in the evening, but there will be 2 sessions from tomorrow or day after. Okay, 2 sessions மச்சாதான் முடிக்க முடியும் நம்மளால, இல்லாட்டி முடிக்க முடியாது. எல்லா சாப்டரும் இருக்கல, இன்னும் மீதி ஒரு 6 chapters 7 chapters இருக்கு. Okay, so mainly physical chemistry chapters we will need 2 sessions. All right, so மத்தியானமும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், ஈவினிங்கும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். All right, okay guys, that's it for today.